Good evening, my dear children, and good evening, the fellow panelists. I'm Vishaka Nanakkara, and on behalf of the Center for Open Distance Learning of University of Murutwa and DP Education, I very warmly welcome all of you for the session this evening. We are very fortunate to have a session where we are going to look at what the IT industry would look like and what kind of skills would you need and the trends of the industry and how you build up confidence. If you look back the last couple of years, the COVID-19 pandemic presented us with multiple challenges. And to me, as a university lecturer, the biggest challenge was education. But I believe that Sri Lanka was really fortunate in terms of education because we had multiple innovative solutions. And I'm certain that most of you or all of you who are here today probably have had an opportunity to learn something online. And DP Education and Mr. Dhammika Perera today, I think, is a household name in Sri Lanka, because if you have a school-going child, the DP Education really gives you an opportunity. And today, we at University of Murutwa are very fortunate to also work with DP Education in taking one of our flagship programs we had, the Bachelor of Information Technology, the external degree that we were doing in open distance mode. But today, thanks to our collaboration with the DP Education, we also try to reach to you with the learning material. So on YouTube, you can watch all our lectures for the semester one, and I sincerely hope that we would be continuing with this to come up with everything. But this evening, we are here not to talk about that, but to talk about the world of work that you will be joining. And I very cordially welcome our dear friend, Mr. Dhammika Perera, who has kindly agreed to conduct the session today. And my dear children, I want to remind you one thing. Though I said Mr. Dhammika Perera is a household name in Sri Lanka, it's not every day that you get to ask questions from a gentleman of this caliber. So make use of that, make use of that opportunity. You can either use the Q&A to ask questions, or once when Mr. Perera finishes his session, we will give you a chance. If you raise your hands, we will unmute you so that you can ask the questions. Janani, would you repeat that in Tamil, please? உங்களது வினாக்களை நீங்கள் இந்த ஜூம் தொழில்நுட்பத்தில் உள்ள question and answer மூலமும் உங்கள் தமிழ் மொழி மூலம் அல்லது நீங்கள் அதில் கையை உயர்த்துவதன் மூலம் உங்களது தாய்மொழி தமிழ் மூலமும் கேட்டுக்கொள்ள முடியும். நான் அதனை அவர்களுக்கு மொழிபெயர்த்து கூற முடியும். දුවපුතේ ඔබට ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් ඕනම භාෂාවකින් සිංහල දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. අපි ඒ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න. මම ඉතින් ඉතාමත් ආදරෙන් මතක් කරලා සිටිනවා මේ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා. ඔබේ අවධානය දෙන්න, ඔබට අවශ්‍ය ඔබට තියෙන ගැටලු निराකරණයට මම හිතන්නේ ධම්මික පෙරේරා මහතා ඉතාමත් කැමති දරුවන්ගේ ගැටලු निराකරණය කරන්න. මම වැඩිදුරටත් අපේ අද දේශකතුමාව හඳුන්වා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මේ තොරතුරු තාක්ෂණ ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රය ගැන ඔබට අදහසක් දෙන්න. ඒ වගේම ඔබ කොහොමද ඒ සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා කියන්න. ඒ දේවල් කියන්න මම ඉතාමත් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා DP Education නිර්මාතෘ හා වැලිබල්වන් සමූහ ව්‍යාපාරයේ සභාපති මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතාමත් හිතවත් ධම්මික පෙරේරා මැතිතුමාට. Over to you, Dhammika. Yeah. Good evening. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම හිතනවා මේ වගේ ඉවෙන්ට් එකක් ලෑස්ති කරගැනීම ගැන ඉතාමත්ම මම සතුටු වෙනවා. මොකද ලංකාවේ දැන් IT ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න ළමයි මේක කොහොමද හිතන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ ඇත්තටම මේ සිතුවිල්ලක් එක්ක තමයි මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද එතකොට මේ හිතන එක තමයි මුලින්ම කරන්න ඕන දේ. එතකොට දැන් ගොඩක් අය මොන හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකකට හිතනකොට හිතනවා මම මේක හෙට උදේට කරන්න ඕනේ කියලා.
හැබැයි එහෙම එකක් නැහැ. තමන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන කොච්චර දුරට හිතලා තියෙනවද? හැබැයි ඒකත් මේ විනාඩි 5ක 10ක කියන්නේ සමහරක් අය හිතනවා දැන් විනාඩි 5ක් හිතන ප්‍රොජෙක්ට් එක හෙට තව විනාඩි 5ක් හිතනවා. එහෙම පොඩි කෑලි. දැන් සමහරක් වෙලාවට මම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඇතුලේ පැය 4ක් 5ක් ජීවත් වෙනවා. හැබැයි එතකොට මම කවදාකවත් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ පැය 4න් ඇතුළත වෙන මොනවාක්වත් හිතලා නැහැ. ඉතින් එතකොට දැන් මම ඔයගලන්ට ඇත්තටම මේ I think better I can speak in Sinhala, but the English and Tamil version we can give you the webinar within 1 week in the YouTube channel. It's better than I continue with the Sinhala. Yes. I think then the maker දැන් මම ඒක හිතන්නේ දැන් හැමෝම හිතනවා නෑ මම එක පාටම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. මේක ඇත්තටම දැන් අපේ සක්සස් එකේ එක රීසන් එකක් තියෙනවා. ඒ රීසන් එක තමයි අපි කොච්චර දුරට හිතලා තියෙනවද කියලා. අනිත් එක තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තනියම හිතලා හදපු ප්‍රොජෙක්ට් කවදාකවත් නෑ. මම ලංකාවේ දැකපු එකම දේ තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හැමතිස්සෙම හිතනවා තමන්ම හිතලා තමන්ම කරන්න ඕනේ කියලා. නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට පොඩි බයක් තියෙනවා මේක තව කවුරු හරි ගනීද කියලා. ඒතර මොකද දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තව කවුරු ගන්නවා කියලා හිතුවත් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කවදා හරි එළියට එන්න ඕනේ. එතකොට මේක දැන් මම ඒකනේ මම හැම ප්‍රොජෙක්ට් එකක්ම ඇයි ඉස්සෙල්ලා ඇවිල්ලා කියන්නේ. දැන් ඉස්සෙල්ලා ඇවිල්ලා කිව්වට පස්සේ මගේ අයිඩියා එක ඒක ටැලන්ට් එක. ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් දැන් බලන්න Microsoft කියන එක Microsoft. දැන් ඕගොල්ලෝ යූස් කරලා තියෙනවා ඔක්කොම කරලා තියෙනවා. හැබැයි එයා හිතන විදිහට ඕගොල්ලන්ට හිතන්න කැපැසිටි එකක් නෑ. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ගිහලා Microsoft software එක බිල් කරනවනේ. ඒතර ඕගොල්ලන්ටත් බිල් ගේට්ස් වගේ වෙන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි බිල් ගේට්ස් වගේ වෙන්න ඕනේ කෙනෙක් ඉන්නවනම් නැත්නම් ධම්මික පෙරේරා වගේ වෙන්න ඕනේ කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒගොල්ලෝ කවදාකවත් තමන්ගේ සිතුවිල්ලට බය නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක වර්ල්ඩ් එකේම එළියට දාලා කියනවා මම මේකේ වගේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා. හරි පුළුවන් නම් බිල් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි පොඩි චැලෙන්ජ් එකක් දීලා ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට දැන් මම හිතන්නේ දැන් මේ ළමයින්ගේ මම දැක්කේ මේ දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුලේ දැන් මාව සමහරක් වෙලාවට ඔපචුනිටි එක දුන්නා. දැන් නෙවෙයි 2008 ඉඳලා 2010 විතර වෙනකන් 2 years period එකක පොඩි ළමයින්ට ඇවිල්ලා මාව හම්බෙන්න. මොකද මම BY ගේ chairman හැටියට ඉන්නකොට මොකද 24 hours වලින් approval දුන්නා. එතකොට මට වැඩ ගොඩක් නැහැ. ඉතින් මම ආණ්ඩුවේ ඔය තියෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඔක්කොම විනර්ස්ලාට අරව කරන ළමයින්ට මාව ඇවිල්ලා හම්බෙන්න මම වින්ඩෝ එකක් හදලා තිබුණා. ඉතින් එතකොටම දැන් අතර මේක හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ අදහසක්. එයා කිව්වා ඔයා හම්බෙන්න මේ පොඩි ළමයින්. හම්බෙලා බලන්න ඇත්තටම මොකද්ද මේ ළමයින්ට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ අනුව මම හම්බුණා මේ ළමයින්. එතකොට මේ හම්බුණාම මම දැක්ක දේ තමයි සමහරක් ළමයි ඇවිල්ලා මට හිමින් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක සද්ද කරලා බලන්නමත් නැහැ. සමහරක් අය කියනවා සර් එළියේ කවුරු හරි ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. සර්ට කියන්න පුළුවන් කාට හරි ඇහෙද දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉතින් මං යාර කියලා පොඩ්ඩක් ගිහලා බලන්න ඇද්ද කියලා දොර ඇරලා පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා මම යාටම ආයෙ අරිනවා ඇරලා ගිහලා දොර අරවනවා යාට කියලා. එතකොට දැන් මම මේ කියන්න හදන්නේ හැමෝටම තමන් ලොකු වෙන්න ඕන නම් තමන්ට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එන්න ඕන නම් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කාටවත් අරගෙන මොකද තමන් ඒ තරම් පැය ගාණක් දාන්න ලෑස්ති නම් තමන් ඒ තරම් චැලෙන්ජ් එකක් දෙන්න ආස නම් වර්ල්ඩ් එකට හරි ලංකාවට හරි මොකද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කවදා හරි එළියට එනවා. ඒතකොට ගොඩක් කට්ටිය මේක හිතනවා යාළුවන්ටවත් දැන් මම අඳුරන ළමයිත් ඉන්නවා ඒ වගේ. මොකද මම අඳුරන ළමයි ඉන්නම දැක ළමයෙක් ඉන්නවා මම අඳුරන ඒ ළමයි දැන් අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ software එකක් බිල් කරනවා. ඉතින් මං පොඩි help එකක් දෙන්නම් කියලා. නෑ අංකල් මේක එළියට ගියොත් එහෙම මේක ටිකක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙයි. මොකද්ද දැන් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක එළියට යනවනේ. ඔයා හිතන්න මමම කියලා. මම කියනවා ඔයා සල්ලි හම්බ කරනවා මාත් ඔය ප්‍රොඩක්ට් එක බිල් කරනවා. මම දුන්න පොඩි චැලෙන්ජ් එකක් යාට. ඉතින් මං කිව්වා ඕක එක්ක යාළුවෝ 4-5 දෙනෙක් එකතු වෙන්න. මොකද මේ IT කම්පනීස් වල ගිහිල්ලා බැලුවාම ස්ට්‍රක්චර් එක කවදාකවත් කවුරුත් 100% ඕන් කරලා ස්ට්‍රක්චර්ස් නැහැ. ඒ කියන්නේ 100% ඕන් කරන ස්ට්‍රක්චර්ස් නැති මොකද එක්කෙනෙකුට මේක කරන්න බෑ. ඉතින් එතකොට මේක ටීම් වර්ක් එකක්. ඉතින් අඩුම ගානේ මිනිමම් 4 දෙනෙක් එක්කවත් එකතු වෙන්න ඕනේ මේ බ්‍රේන්ස්ටෝම් සෙෂන් එකට.
ඒතර brainstorm session එකෙන් මේක 4 දිනක් විතර එක්කව වෙලා මොකද ඩොලර් මිලියන 100ක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම් Tamanට අන්තිමට 10%ක් තිබුණත් ඇති $10 මිලියන් එකක්. ඉතින් අපි එහෙම හිතන්නේ නැතුව දැන් ගොඩාක්ම ලංකාවේ අය කරන්නේ තනියම හිතනා මේක කරන්න පුළුවන් අපි කරනවා මේක කරනවා කිය ලොකු දේවල් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි අන්තිමට මුකුත් කරගන්න බෑ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ම එක දෙයයි ඉල්ලන්නේ. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඔයාට ඔයත් එක්ක ආගිව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නෙවෙයි වර්ල්ඩ් එකේ මේක මෙහෙමයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඉස්සරහ තව 3 දිනක්වත් ඉන්නවද කියලා. මොකද මේක නැත්තම් මම මොනා කිව්වත් මොකද මම දැන් කතා කරයි. හැබැයි ඔයත් එක්ක ලයිෆ් එකේ මේ පාර්ට්නර්ස්ලා ටික තමයි ඉන්නේ. ඒතර මේ පාර්ට්නර්ස්ලා ටික ඉන්න ඒ වටපිටාව ඉස්සෙල්ලා හදා ගන්න ඕනේ. ඒතර ඒකේ හිතන්න එපා Tamanට මේ කම්පැනි එකෙන් 100ට කීයද කියලා. දැන් සමහරක් වෙලාවට ඕගොල්ලන් හිතන්න පුළුවන් දැන් මටත් ලොකු IT කම්පැනි එකක් නැත්තේ. ඇයි මම හැමතිස්සෙම ගිහලා 51% තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒකට මට ලොකු IT කම්පැනි එකක් නැහැ. හැබැයි මම හිතුවා නෑ මේ Google තියෙනවා Facebook තියෙනවා. එතකොට ඒ දෙක එක්ක අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? මට හදන්න පුළුවන් මේ free education platform එකක්. හැබැයි දැන් මම මේක ඊට පස්සේ ගිහලා බැලුවා මේකේ ලෝකේ කවුද මේ මම ඇත්තටම දැන් මම මේ DP education එක ගැනම හිතපු විදිහ කියන්නකො අපේ IT experience එක මේකම කියලා හිතන්නකො. එතකොට දැන් ඕගලන් දන්නවා world එකේ තියෙන famous app අන්න ඒ app download කරන speed එකෙන් අපේ එක download කරන්න පුළුවන්ද? ඒ app එක වගේ lightද? හැබැයි මේ ඔක්කොම හිතුවේ අර මම මුලින්ම හිතුවා free education නම් තියෙන්න ඕනේ YouTube එකක් විතරයි. ඒතර මගේ YouTube එකට ආවම ඕනෙක් කෙනෙකුට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා අපි ඒ infrastructure එක build කරේ YouTube එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ ඒක ලොකු වෙනකොට අපිට ඒකට වෙබ්සයිට් එකක් ඕන වුණා. ඒතර වෙබ්සයිට් එක build කරා. මොකද app එකක් build කරන්න ඉස්සෙල්ලා දැන් අපේ මොකද රටේ හැටියට භාෂා 3කින් උගන ගන්නවා. හැබැයි ඉගෙන ගත්තට දැන් අපේ මේ ලංකාවේ এডুকেෂන් එක තියෙන්නේ 74ක් සිංහලෙන් මේ ස්කූල් ලෙවල් එකේ 124ක් තමිල් වලින් 102යි ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒතකොට අපිට ඇත්තටම මේන් 3 ලැන්ග්වේජ්ම ඕන වුණත් අපි සිංහල දෙමළ එකට තමයි ප්‍රයොරිටයිස් කරේ. ඉතින් මේක අපි බිල් කළා ඇත්තටම දැන් මාස 2කමාරකට ඉස්සෙල්ලා තමයි අපි DP education app එක launch කරේ. ඉතින් එතනට එන ගමන වෙනකම්ම අපි මේක හැමෝටම openly කියලා හැමෝටම පෙන්නලා කියන්නේ ඒකේ ලොකු ගමනක් තියෙනවා මේ DP education එක ඇතුලේ. ඇත්තටම දැන් ඕගලන්ට මේ මම හිතන විදිය බලන්නත් එක්ක හොඳම තේ තමයි YouTube එකට ගිහිල්ලා ධම්මික පෙරේරා කියලා ගහන්න. මගේ වීඩියෝස් ටික ඉස්සෙල්ලාම අරන් බලන්නේ මම මොනවද කියන්නේ කියලා. මොකද ඒක බැලුවොත් ඕගලන්ට තේරෙයි මම හිතන විදිය. මම හිතන්නේ දැන් ඕගලන් හිතුවට මහා ලොකු කොම්ප්ලිකේටඩ් කියලා මට එහෙම එකක් නැහැ. දැන් සමහරක් අය කියනවා මේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම නූල් බෝලයක් වගේ පැටලිලා කියලා. ඔය නූල් බෝලේ පැටලිච්ච එක උදාහරණයකට ගන්න. හොඳ කෙයාෆුල් බලන්න මේ නූල් බෝලේ පැටලිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ හරි ලියන එක හරි ලේසියි. හැබැයි ඒක ප්‍රොබ්ලම් එකක් හැටියට දැක්කොත් අයියෝ මේක නූල් බෝලයක් වගේ පැටලලා මට බලන්න ඕනේ නැහැ කියලා ඇහැ එළියට ගත්තොත් ඇත්තටම ඒකෙන් වෙන්නේ ඒ නූල් බෝලේ පැටලිලා තියෙන්නේ. දැන් මට වගේ කෙනෙකුට නූල් බෝලේ පටලලා දුන්නා නම් මට ඒක තමයි එන්ජොයිම කරන්නේ. මොකද මම දැන් දන්නවා කාටවත් ලියා ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් මට ලියන එක සිම්පල්. ඒතකොට දැන් මම හැමතිස්සෙම හොයන්නේ අර පැටටිච්ච නූල් බෝල තමයි මම හොයන්නේ. දැන් ඒකනේ කම්පැනි හැමතිස්සෙම ලොස් වෙනකොට මගේ ළඟට දුවන් එන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන් හිතනවාද කම්පැනි මම ගන්නකොට මට හිතනවා කියලා නූල් බෝලයක් වගේ පැටලිලා කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. මම පැය දෙකක් විතර දාලා කම්පැනි දිහා බැලුවාම නූල් බෝලේ හෙට උදේට ගලවන විදිය මම දන්නවා. හැබැයි ඒක ගලවන්න සමහරක් වෙලාවට ටයිම් එකක් යනවා. අවුරුද්දක් දෙකක් යනවා. මොකද ඉන්න ස්ටාෆ් එක මොටිවේට් කරන්න, කතා බහ කරන්න ඒකට සමහරක් වෙලාවට අවුරුදු දෙකක් ගියන් පස්සේ තමයි ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ මම කියන එක හරි කියලා. ඉතින් දැන් මම හොඳම එක්සැම්පල් එකක් දෙන්නම්. මේ DP education එක මම 2005 එක බෝඩ් මීටින් එක කියනවා. ඒතර තියෙන white board එක මේ ස්ක්‍රීන් මොකුත් නැහැ. white board එකේ හොඳ ටීචර් කෙනෙක් ගෙනල්ලා ගණන් මේ ඉස්කෝලේ කරිකුලම් එකට හදලා මේක CD වලට දාලා ගමේ දුප්පත් ළමයින්ට බෙදන්න කියලා. ඒ 2005 අවුරුදු 16කට විතර ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ දැන් අවුරුදු 5කට ඉස්සෙල්ලා තමයි
මේකේ ඊළඟ version එක ආවේ. ඒ version එක ආපු වෙලාවේ දැන් අපේ ඔෆිස් එකේ ඩිරෙක්ටර් බිස්නස් ඩෙවලොප්මන්ට් කෞෂි අමරසිංහ තමයි මේක මුලින්ම ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගත්තේ. ඒතර ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් අරන් මං කිව්වා ඔයා මේකේ කරන්න කියලා. ඒතර එයා කිව්වා හරි මේකේ හොඳම එක තියෙන දැන් කාන් ඇකඩමි එක සර් අපි කාන් ඇකඩමි එක වගේ මේක හදමු කියලා. මං කිව්වා හරි ඔයා එහෙනම් මේක හොයලා හදන්න කියලා. මං එච්චරයි කිව්වේ. හැබැයි එයා ගිහිල්ලා මාස 3ක් 4ක් විතර අස්තියාදු වෙලා කාන් ඇකඩමි එක වගේ එකක් හැදුවා. ඒතර හදනකොට ඒ හදපු කම්පැනි එකම එයාව පොඩ රස්තියාදු කර මෙහෙම කර එතනම මාස 6ක් 7ක් විතර මං හිතන්නේ අපි ටයිම් එක දැම්මා කාන් ඇකඩමි එක වගේ මේක හදන්න. හැබැයි ඒක මගෙත් අයිඩියා එක ඒක එයාගෙත් අයිඩියා එක. ඒතර අපි ඒක ගෙනහල්ලා බලලා ඊට පස්සේ අපි මේක ළමයින්ට පෙන්නුවාම අපේ ලංකාවේ ළමයින්ට රූපයක් නැතුව නිකන් මේ ලැප්ටොප් එකක් හරි හෑන්ඩ් ෆෝන් එකක් හරි දිහා බලන් ඉන්න පුරුද්දක් නැහැ. ඒතර අපි තේරුම් ගත්තා ඒක හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඒතර දැන් කවුරුහරි හිතුවනම් මම DP এডুকেෂන් එක උදේ පාන්දර නැගිට ගාම හිතුවා සල්ලි තියෙන හින්දා උදේ පාන්දරම බිල් කරා කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරුණානේ. දැන් මම ඇවිල්ලා ඒක ඔෆිස් එකට මගේ අදහස කිව්වා. අදහස කිව්වන් පස්සේ ඔෆිස් එකේ ඉතර දැන් ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් නෑ මම තමයි ඩිරෙක්ෂන් එක දුන්නේ කාන් ඇකඩමි එක නෑ. ඔෆිස් එකෙන් තමයි මේක කියන්නේ සර් මේකේ කාන් ඇකඩමි එක තමයි මේකේ බෙස්ට්ම. ඒතර අපි ඒ වගේ බලමු. ඒතර මම කියනවා හරි. ඒතර කාන් ඇකඩමි උනම් බෙස්ට් නම් මට ඒක එකපාරට මට කොහෙද අදහසක් තියෙන්නේ. මේ කරන්න ඕන වැඩේ මොකද කියලා. ඒගොල්ලන්ගෙත් එක්ක එක්ස්පීරියන්ස් එකත් මම එකයි කිව්වා දැන්. ඔක දැන් මම්ම හිතුවනම් මොකද වෙන්නේ? දැන් අපේ ටීම් එක තියෙන හින්දා දැන් මට හිතන්න පුළුවන් අයියෝ මේක මගේ ටීම් එකේ අය හොරකම් කරගෙන යයිද දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මානසික අප්සෙට් එකක් තියෙනවා මම හිතන්න ඕන විදිහනේ. එහෙම එකක් නැහැ. මේක මම දන්නවා මේක අපි බිල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක දැන් ඔන්න ඔෆිස් එකෙන් මේ විදිහට හිතලා බිල් කරා. හැබැයි ඒකෙත් ලොකු ස්ට්‍රෙස් සිටුේෂන්. ඇයි? එයාට ඕන විදිහට එයා මොකද 100% එයාට කාන් එකට විදිහට ඕනේ. ලංකාවේ අය ඒකේ 60% තමයි. ඉතින් ඔන්න 60% එනකොට ඒගොල්ලන් කියනවා සර් මේක කොපි කරයිද කියලා දන්නේ නැහැ. මේක අපිට ලීගල් රයිට්ස් ඇයිද? මොකද හදාගන්න බැරි කමට තමයි අර රීසන් එක කියන්නේ. කියන්නේ කාන් එකට වගේ ක්වොලිටි එක ගන්න බැරි වුණාම කියන්නේ මේක මේ අනිත් මිනිහෙක්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒතර මේක අපි හදලා මේක අපිට නඩු දායිද දන්නේ නැහැ. ඔය ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්නේ නෝ නඩු දායිද දන්නේ නැහැ කියන ප්‍රශ්නේ එන්නෙම අර හදාගන්න බැරි වෙනකොට කියන වචනයක්. එතකොට ඒ හදාගන්න බැරි වෙනකොට කියන වචනේ අපේ අය හදන්න ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරනවා ඒක. ඉතින් මේ වගේ සිටුේෂන් එකකින් තමයි අපි DP এডুকেෂන් එක පටන් ගත්තේ. ඒතර පටන් අරගෙන දැන් මේ YouTube එකේ දැන් මෙහෙමයි මම ඒකයි කිව්වේ. අපි හිතන්න ඕනේ හරි සිම්පල් විදිහට මේ හැම එකක්ම. අපි කම්ප්ලිකේට් කරගත්තොත් අපි විසින්ම මේක කරන්න බෑ. ඒතකොට එක මේ IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ නම් Taman තනියම හිතන්නේ. එහෙමනම් මම according to ධම්මික පෙරේර එක වැරදි. ඒ සමහරකට එක්ස්පීරියන්ස් නැති මිනිහෙක් ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් මේ ඒක හරි කියලා. හැබැයි මම කියන්නේ ඒක මගේ මේක අනුව වැරදි. තනි පුද්ගලයෙකුට කිසි දෙයක් මේ IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කරන්න බෑ. ඒකට ටීම් එකක් එන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒකේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා 5 දෙනෙක් හිටියා කියලා 120යි IT කියලා ඒකට බොරි වෙන්න එපා. මොකද IT කම්පැනියක් හොඳට ගෙනාවොත් ඒක ලොකු වැලියු එකක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා ඒතකොට අපි දැන් මම ඒක තමයි මගේ නම්බර් 1. ඒ කියන්නේ මම දකින්න දේ. ඒ කියන්නේ මට අහිලා තියෙන විදිය වර්ල්ඩ් එකේ තියෙන ලොකු කම්පැනි දිහා බැලුවාම තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක මේ ඔක්කොම ඒ වගේ. ඉතින් ඒක හින්දාද මම ඔයගලන්ට කියනවා අන්න ඒකෙදි බලන්න ඕගොල්ලෝ වැරදි තැනකද ඉන්නේ. එහෙනම් යාළුවොත් එක්ක කියලා මේක ටීම් එකක් හදාගන්න. එතකොට මම ඔයගලන්ට දැන් DP এডুকেෂන් එක අපි ගැන කතා කරොත් මම හිතන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් පෙන්නුවොත් කවුද සිම්පල් විදිහට මේක මේ DP এডুকেෂන් කියන්නේ කොහොමද ඒක ඇනලිටික්ස් ටික පෙන්නුවා නම් දැන් මේ වෙලාවේ කොහොමද DP এডুকেෂන් තියෙන්නේ කියලා මම හිතන්නේ බෙටර්. දැන් ඔයා බලපු විදිහ කියන්නකෝ නෑ ඉස්සෙල්ලා ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ මොකක්ද කියන්නකෝ ඔයාගේ ඇප් එකේ කියලා ඔයා බලන විදිහ කියන්නකෝ ඉස්සෙල්ලා. Right. Good evening everyone. So මම ඉස්ලාම් පටන් ගන්නම්. අපි ඉස්ලාම දැන් ඇප් එක සම්බන්ධව ගත්තාම මම මෙතන හඳුන්වන්නේ දැනට ලංකාවේ මොනවද තියෙන top 10 free apps ටික. අපි එක ගත්තාම දැනට අපි number 1 ඉන්නවා DP education. ඊට පස්සේ Pixel Lab, ඊට අමතරව Telegram, Spotify,
Zoom ඒ වගේ දැනට තියෙන top 10 හොඳම 10 තමයි මේ. ඊට අමතරව දැන් මම දැන් ගිහලා පෙන්නන DP education analytics එක මේ තියෙන දැන් DP education app එක අපි ගත්තොත් real time analytics. ඒතර අපිට බලන්න පුළුවන් මේ හැමතැනම blue spot එකක් තියෙන තැන් වලින් අපිට තියෙනවා activation. දැන් ලංකාවේ ගත්තොත් දැනට ඉන්නවා අපි last 30 minutes ගත්තොත් 9400 අපේ DP education app users ලා. ඊට අමතරව ලංකාවේ ඒකෙන් 9200ක්ම ඉන්නේ ලංකාවේ. ඊට අමතරව අපිට තව report එනවා වියට්නාමෙන් 60 දෙනෙක්, සිංගප්පූරු 38ක්, US 13ක්, ඩුබායි 5ක්, ඉතාලි 5ක්, මාල්දීව්ස් සහ ඕස්ට්‍රේලියා 4ක්. ඒ වගේ ඇනලිටික්ස් වලින් අපිට දැනගන්න පුළුවන් දැනට කී දෙනෙක් exactly අපිත් එක්ක මොන ලෝකේ මොන ස්ථාන වලින් එකතු වෙලා ඉනවද කියන එක. ඊට අමතරව අපිට දැන් තව දෙයක් බලන්න පුළුවන් globally ගත්තාම මොනවද තියෙන හොඳම education apps ටික කියන එක. එතකොට දැනට අපි globally check කරාම මේක ඕනි කෙනෙකුට ගිහලා check කරන්න පුළුවන් එකක් Google Play Store එක හරහා directly නැත්නම් Google කරොත් top global education apps 2021 කිව්වොත් ඔයගලන්ට article කීපයකින්ම list එක හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි කරලා තියෙන කෙලිම Google Play Store එකේ mobile apps වලින් තියෙන හොඳම global top 10 education apps ටික filter කරලා presentation එකට අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් එතකොට ඇත්තටම දැන් අපේ ඊළඟ goal එක වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? DP education එක මෙතනට කියන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එතකොට ඒක හින්දා තමයි අපි DP education එක මේ ඉන්දියාවට, USA වලට, බංග්ලාදේශ වලට, පාකිස්තාන් වලට ගෙනියන්න හදන්නේ. දැන් අපේ app එක ලංකාවේ එක වුණාට වැඩක් නැහැ. දැන් අපිට ඕනේ global top වෙන්න. ඒතර global top වෙන්න නම් දැන් අපි ඉතින් මෙතනට යන්න ඕනේ. ඒතර එතනට යන්න ඉඳ තමයි දැන් next stage එක අපි India and USA වලට ඒගොල්ලන්ගේ school curriculum එකට මේ free education එක bill කරන්න හදන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ ඇයි දැන් අපි global top නැහැනේ. දැන් අපි global top වෙන එක තමයි DP education එකේ next මේ අපේ තියෙන goal එක. ඒතකොට අපි දැන් ඊළඟට දැන් වැඩ කරන්නේ අන්න ඒ goal එක achieve කරන්න. ඉතින් එතකොට Indian market එක තමයි ලොකුම එතන market එක අපිට. ඒතකොට අපි ඒ market එකට යනවා. ඊට පස්සේ USA යනවා. මොකද අපිට brand කරන්න ඕනේ DP education world එකේ. ඒතකොට ඒකින්ද USA වලට යනවා. ඊට පස්සේ බංග්ලාදේශ, පාකිස්තාන් වගේ යනකොට තව අවුරුදු 3ක් විතර යනකොට ඕගලන්ට පෙනේ global top education app වල අන්න DP education එක appear වෙනවා. හැබැයි ඒකට 3 years විතර යයි. ඒ 3 years time period එක තමයි අපි මේ වැඩ ටික ඔක්කොම කරන්නේ. මොකද කොච්චර අපි හදිස්සි වුණත් අපිට එකපාරට මෙතනට එන්න බෑනේ. ඒකෝත් අපිට තව next 3 years ඉවසන්න වෙනවා මෙන්න මේ top 10 වලට එන්න. Go ahead with the presentation, Kaushik. ඊළඟට අපිට තව දෙයක් හඳුන්වන්න ඕනි Mr. Perera present කරලා තියෙන already දුන්න speech එකක් තියෙනවා National Strategy Using Artificial Intelligence. මේක අපි මාර්තු 2009 මාර්තු මාසයේ තමයි අපි මුලින්ම මේ ස්පීච් එක කරේ. මම ඒකෙන් කොටසක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් දැන්. මේක තමයි human ගේ capacity එක. max වල තියෙන්නේ අර බිඳුවේ ඉඳලා 9ට විතරයි. ඒකින්ද අපි කවුරුත් හිතන්න හොඳ නැහැ කිසිම දෙයක් එනකොට මේක ආවොත් අපි ඉවරයි. ඒ කතාවක් නෑ. මම නම් දකින හිතන්නේ ඒකෙන් වැඩක් ගන්න කොහොමද කියලා විතරයි. ඉතින් ඒ වගේම දැන් මේ artificial intelligence කියන එක ඇලන් ටියුරි මුලින්ම හොයාගත්තේ 1936
එයාගේ අර ටියුරින් කියන මැෂින් එකෙන්. ඒතර එයාට ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියලා කියන තරම් තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි ඒ මැෂින් එක හදලා 1956 ග්ලෝබල් සමිට් එකක් තියලා මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියලා මේ මැෂින් එකයි මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එක අදට අවුරුදු 63කට ඉස්සෙල්ලා තමයි මේක ටේක් ඔෆ් කරේ. එතකොට අවුරුදු 63කට ඉස්සෙල්ලා මේක ටේක් ඔෆ් කළා 1977 විතර වෙනකොට මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස්ට කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා පුරුදු කළා 1997 විතර වෙනකොට ෆස්ට් ටයිම් අර චෙස් ගහන ක්‍රීඩකයෙක්ව පරදන්න සයිස් එකට ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒතර චෙස් ගහන ක්‍රීඩකයෙක්ව 1997 දී පැරද්දුවා. හැබැයි අද චෙස් ගහන ක්‍රීඩකයෙක්ව අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙකුට පැය 4කින් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන් පරද්දන්න. පැය 4කින් පුළුවන්. වර්ල්ඩ් එකේ ඉන්න බෙස්ට්ම ඔලිම්පික් චැම්පියන්ව පරද්දන්න චෙස් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යාට හිතලා කරන්න සෙල්ෆ් ලර්න් කරලා කරන්න පැය 4කින් හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 2011 විතර වෙනකොට Google එහෙම මේක එළියට දැම්මා. 2018 විතර වෙනකොට මුලින්ම සැලුන් එකකට කතා කරලා එයාගේ අපොයින්ට්මන්ට් එක ෆික්ස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න හැදුවා. ඉතින් මෙතනින් එහාට දැන් තියෙනවා. හැබැයි මේ ඔක්කොම ටෙක්නොලොජි ඩිවෙලොප් වෙන්නේ කාලෙත් එක්ක. ඔයගලන්ට මතකයි හෑන්ඩ් ෆෝන් එක මුලින්ම 1G කියලා කෝඩ්ලස් විදිහට වයර්ලස් විදිහට ආවේ 1980. ඒක තමයි 1G. එතකොට අවුරුදු 10කට පස්සේ තමයි 2G ආවේ 1990. ඒකපර 2000 දී 3G ආවා. 2010 දී 4G ආවා. එතකොට 2020 දී 21 වෙනකොට 5G එනවා. දැන් ඊට පස්සේ දැන් මමත් ඇත්තටම දැන් අවුරුදු එකමාරක් මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එක්ක පුරුදු වෙලා දැන් මටත් අර ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ. ඒතකොට දැන් මං කියන්නම් 6G එන්නේ 2030 දී 7G එන්නේ 2040 දී කියලා. මොකද මගෙත් දැන් අර ප්‍රෙඩික්ෂන් එක හැමතිස්සෙම අවුරුදු 20කට විතර ඉස්සරහට යනවා කතා කරන එකෙන් නවත්තන්න බෑ. මොකද මමත් පහුගිය අවුරුදු එකමාරම මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් සම්බන්ධව ඔක්කොම ඩේටා සයන්ටිස්ට්ලත් එක්ක කතා කර කර ඉන්නේ. ඉතින් කෞෂි එක ඉතුරු කැරලක් තිබුණා හරි. පොඩක් තිබ්බනම් ඒ කියන්නේ අර මේ කෞෂි sure sir. ඒක පොඩ්ඩක් කියන්නේ ඒකේ මම අර ප්‍රෙඩික්ෂන් එකේ මේ දැන් මං කියන්නම් 6G එන්නේ 2030 දී 7G එන්නේ 2040 දී කියලා. මොකද මගෙත් දැන් අර ප්‍රෙඩික්ෂන් එක හැමතිස්සෙම අවුරුදු 20කට විතර ඉස්සරහට යනවා කතා කරන එකෙන් නවත්තන්න බෑ. මොකද මමත් පහුගිය අවුරුදු එකමාරම මේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් සම්බන්ධව ඔක්කොම ඩේටා සයන්ටිස්ට්ලත් එක්ක කතා කර කර ඉන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රෙඩික්ෂන් ඒගොල්ලෝ මැෂින් එකෙන් කරනකොට මම කල්පනා කරනවා මං කොහොමද මේක ප්‍රෙඩික්ට් කරන්නේ කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන් හයි 6G එනකොට 2030 දී ඒ කියන්නේ තව අවුරුදු 10කින් මේක කොහොම වෙයිද? මේකට අර කණු තියෙන එකක් නැහැ. මේකේ සැටලයිට් එකකින් මුළු ලංකාවටම 6G දෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ආයෙ මගෙන් එහෙනම් 2040 දී මොකද්ද ටෙක්නොලොජි එක වෙන්න පුළුවන් අර 7G එකට කියලා. ඒක එක ස්පේස් මේ එකකින් ස්පේස් වල ඉඳලා එයි 7G එකට. ඒ කියන්නේ තව අවුරුදු 20යි. අවුරුදු 20කින් ස්පේස් එකේ ඉඳලා වර්ල්ඩ් එකම රෝමින් කරන්න වයර්ලස් තියෙයි. මේක තමයි මගේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක දැන්. Yeah, I think you can continue the Kaushi, Yes. the presentation. Yes sir. ඔව් අපි දැන් මේක highlight කරේ මොකද අපි ICT industry එක ගැන අද mainly කතා කරන නිසා. ඒතර ඕනිම එක්කෙනෙකුට
සර්ගේ YouTube channel එකට ගිහලා Dhammika Perera YouTube channel කියලා type කරාම මේ speech එක සම්පූර්ණයෙන් නරඹන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ presentation එකත් share වෙනවා. පස්සේ සම්පූර්ණ වැඩසටහනට සමන් දෙන්න පුළුවන්. Go to the next stage, Kaushik. How you are doing your research? Yes. Yeah, sure, sir. So now, when we got the invitation for the webinar, what we first looked at, obviously the basic global overview of the ICT industry. So the tech industry. So when you look at the tech industry, how much is the market value of the current IT industry? So if you take the global overall IT industry, currently it is at 4.2 trillion USD. And the prediction for the 2022 is close to 4.4 trillion USD. So if you consider the current 4.2 trillion USD, 1.6 trillion is coming from USA. And this one here, you can see the breakdown of the overall IT spending components. So starting with data center systems to enterprise softwares, devices, IT devices, and communication services. So another highlight is obviously the majority of the spending goes to the communication services, and second being the IT services. Then we also looked at, like when you take a tech industry, how does the global market behaves? So if you look at the global market, 26% is for the telecom services. Then devices and infrastructure, that is 23%. Then comes IT and business services, emerging technologies, and software. Since US market is the most dominant in the ICT world, we have also looked at how the US market functions. So the US market, it has IT businesses is the highest being 29%, then telecom services being 21%, software being 20%, devices and infrastructure at 18%, and emerging technologies at 13%. Also, just to give you an idea about the current trends in the tech industry, so AI, it is projected to add around almost 16 trillion USD to the global economy by 2030. Then we also checked, had a look at exports of US when it comes to technological goods and services. So just for the last year, they had around 300 billion exports of tech goods and services from USA to other countries. Then third point being the 5G networks, also in Chairman's previous speech, like you would have heard, by 2020, I mean, as of now, some of the countries have 5G networks functioning properly. So the prediction is by 2024, 40% of the world population would have access to 5G networks. Then moving forward, the big data industry, it is predicted it would come somewhere close to 77 billion USD. And then the augmented reality, especially in the media and the entertainment sectors, the market value of AR would come to 20 billion USD by 2025. Then we also had a look at how the global tech firms, what are the areas that are most important for them when it comes to the technological industry and what they would like to adapt to their companies. So here you can see 29% of the companies who had undergone this survey, encryption and cybersecurity is one of the most important tech aspects for them. Then second being the cloud computing,
Then comes distributed ledger technologies, and then also robots and non-humanoid items such as industrial automations and drones. Likewise, when you go through this full list, you can get an idea about how global companies, when it comes to technology, what aspects are more important for them. Then we also had a look at like sector-wise. So here you can see, if we take the agriculture industry or the automotive industry, the consumer industry, digital communication and information technologies, education, energy to healthcare, like there are actually several industries here. When you look at industry-wise, what technological aspects are important for each sector. So I have just highlighted in red for you the most scored technological aspects. So one of that being big data analytics across all fields that is important. Whether it's technology or medical or professional services, big data plays a major role. Then comes cloud computing. Then the other most requested one is e-commerce and digital trade. Then the IoT and connected devices. So apart from that, 3D to 4D printing to AI to AR to biotechnology to power storage and generation, likewise the list goes on. But when you look at this chart, you will see which sector requires what technological aspects. Then moving forward, we also had a look at the most prominent job roles in the industries, in several industries, and obviously all the red highlighted are related to the tech industry. So since majority of the audience here today, especially the university students, I want to highlight. So if you look at the tech industry and the job roles that you might take over in the coming like few years, so these are some of the most trending for you to consider. Then also now having various skills at university level or professional level, and to a certain stage, even in personal level, having skills in your life, that is one of the most important factors. So this is again, according to a survey done by the World Economic Forum, when it comes to the current job trends and the predicted jobs trends for the future, these are the top 15 skills that are being requested by global multinational institutions. So starting with analytical thinking and innovation, active learning and learning strategies, complex problem solving, critical thinking and analysis, creativity, originality, and initiativeness, and of course, leadership and social influence. So all these top 15 are important to be a very confident, in order to play an active role, all these 15 skills are important. Then I want to now shift the conversation to mobile applications, because that plays, like even in our day-to-day life, we depend a lot on our mobile applications that we have in our mobile phone. So let's have a look at the overview idea of the global mobile app industry. Just to give you an idea stat-wise, if you look at the global mobile app downloads, as of now, 2021, there are 233 billion app downloads worldwide, and the forecast being 300 billion by 2023. Then total internet users globally currently we are standing at 4.6 billion, and the forecast becomes 5.3 by 2023. And then also another interesting fact is that total devices connected to the internet, as of now, there are around 26 billion individual devices, and the forecast is going to be around 29.3 by 2023.
And another point that I want to highlight is if we take day to day, all of us here, or most of us here, we spend around 4 hours at least on mobile apps per day. So that is like, a considerable amount of hours if we consider how much time we are spending on that. And also it shows how much we are dependent on the mobile apps to survive. Then also, now total app downloads for the Q3 2020 was around 33 billion. And out of that, you will see under iOS and Google Play, how the gaming and non-gaming app downloads have taken place. So if we take iOS, the majority of the app downloads has been obviously within the non-gaming category, which is 6.3 billion, and gaming has been 1.7 billion. Google Play non-gaming has been 13.75 billion, and gaming has been 11.25 billion. Also, to give you an idea on which categories are the mobile apps being used for, games, tools, and entertainment have been the most prominent categories and the popular categories when it comes to Google Play. And when it comes to iOS, again, the similar nature, including photos and videos. Also, when we consider the most consumer spend, like how much we have spent on apps, that has been mainly libraries and demos and dating and events. So just to give you a snapshot, like a visual idea of what they are, because we are familiar with all the icons. So the highest downloads parties on this table, most consumer spend is here, and the highest monthly active user-wise mobile apps are on this last table. Also, I thought it would be interesting to look at how to develop a mobile application, just to take that as a case study for this discussion. So when we look at how to develop a mobile application, this is kind of the main roadmap everybody, meaning the developer and that team, goes through. So we are starting with the core ideas and scope of the app. Then we look at who are the target customers, then the revenue model. Then we go to all the technical specs, such as compatible mobile platforms, to native, hybrid, or cross-platforms consideration, then the technology stack, service documentation, support. Then we go to all the functional requirements, such as login screen, to push notifications, to social media profiles, to geolocations. Then we look at mockups and wireframes, being UI, UX, and interface implementations and visual design. So this is the typical roadmap that can be followed if you are to develop a mobile application. Then, now Chairman at the very start of the webinar touched upon how we normally conduct a research when we start a new project. So now taking the same example of how to develop a mobile app, the team at Valuable One, we have put together some very simple steps to how to go about this. So here you can see step 1 being, obviously, we are going to conduct global research on selected mobile app category. And since we are now anyway in education, since anyway we have education app at the moment and we know the journey that we have taken to come to this level, if you are to develop an education app, how the scenario would be. So what we normally do, as soon as the project is given to us, we research on the top 10 global active education mobile apps. As you had previously seen, I had a slide on the top 10 global. So we go there and we check various aspects of that app. And then at the same time, we conduct a research on top 10 Sri Lankan active education mobile apps as well. So it gives us an understanding who else in the country is doing well. And one of the important points is, let's say we find someone who has a really good app locally, we connect with them. We connect with them and we get in touch with them and we share our idea with them.
And sometimes in certain scenarios, we invite them to be sort of, maybe let's say that team could be a consultant for us, or that team, we might even give the job. Then third point here, I want to highlight what are normally the points that we consider when certain decisions are being made in this process. So when it comes to app, so for example, we look at total number of downloads. So let's take, if global scenario, like, you can take a mobile app, like let's take an Indian one, for example, Baiju. So then if your benchmark is Baiju globally, then you go and check their total number of downloads, their total current active users. How is the user experience? So you actually have to download the app and go step by step and understand how that mobile app functions. Then who has developed that app? And also, we also check from the same developer, what are the similar previous applications that they have presented to the society. And in addition to that, just to get an understanding, like whether the app is old or new, we check the launch date of the app as well. Then in addition to that, we maintain like a mobile application specification template, like the roadmap I showed you earlier, so that we know which stage we are at, and it's easy to tick off when something is done, or like to have your own status report. Then I'll move on to step 2. This is a very important part when it comes to mobile app development. That is the research on the technological developments. So what we normally do, we look at leading mobile apps frameworks. We check all of those. Then we look at the major programming languages used for creating the mobile app. Then best mobile application tools. Then also this offline first application approach, basically meaning like, let's say you are at a location where you do not have enough or like very bad signal. If you open an app, does it like give you at least where you were before? Like even for example, if you take WhatsApp now, and if you do not have proper signal, you can still see the messages on your screen, but you won't be able to send anything to another party, but the app functions offline. So is it a consideration when it comes to your project? So likewise, these 4 points also we look at. And now I'm going to hand over this part to my colleague Kalana. He will explain to you on all the top technologies used when certain mobile apps are being developed. Kalana, I'm going to give you the screen now. Right. Thank you, Kaushi. Right. I hope everyone can see my screen. Yes. So I would like to take you through some of the most important, as well as some of the top technologies that are currently being used in when we are developing a mobile app. So here we will be highlighting on the tool chains, the frameworks, and also the major programming languages that are currently being used. So if you take tool chains like Kotlin, Flutter, React Native, Ionic, and Xamarin, and then major languages as Swift, C++, Java, some of the key highlights that we see when we are going to develop a mobile app. And also this document is shared with you all on the chat. You all can visit the videos on getting to know how to choose the right mobile app development approach. So there are several videos done by parties in order to give knowledge for students and viewers to get an idea on how to get the right approach. Right. Moving on. So we will be looking at Kotlin as one of the most popular statically typed programming language that is used by over 60% of the professional Android developers. So this is also
interoperable with Java programming language, and also it writes less boilerplate code when it comes to programming. And also one of the key highlights here is that DP education app itself was also written using this particular language. And then Netflix used Kotlin multi-platform to improve the multi-platform architecture, as well as Trello and Airbnb are some of the most popular apps in the world that currently use Kotlin programming language to develop the mobile applications. Right. Then also Flutter. Flutter is a mobile UI framework that is created by Google, and it's also developing and also popular. And it's currently used at Google Assistant, Google Ads, and eBay Flutter, and several other mobile applications. So moving on, where you can get some knowledge about Flutter is something that we came across when we were looking into Flutter, and when we were looking into these frameworks. So some of the most free education service providers like Udemy, they have brought in several short courses that would give a student a basic understanding of how to use Google Flutter in the process of your app development. Right. So there are several free courses that we have found, and we have included them in the documentation that is put on the Zoom chat. You all can visit those short courses and have a look and get a good understanding of those short courses. Moving on, React Native is a framework that is built by Facebook to develop native apps by using JavaScript. So it's very simple, quick, and efficient. Then it gives a very smooth feel, and also its development, there's no need for development on both OSs separately. Right. So this is one of the other popular languages or frameworks that are currently being used created by Facebook used by the app developers. So Instagram and Flipkart are some of the most prominent mobile apps that are currently using this particular framework, where they use it on different applications, different actions within the application, such as push notifications, photos of the view, saved in posts, comment moderation, and some of those are highlights as given. So Uber Eats is one of the other apps that are currently using React Native. So as I told you, this is also something that is popular, and we found out that there are free educational sources that are offering free education, giving knowledge on these particular frameworks for students. So these are some of the links that we have stated here that we found that without any payment that a student or anyone else can go and join and learn about these particular frameworks. So moving on, Ms. Kaushi, you want to add something here? Yes, Kanna. I'm going to take the screen from you. Kalana, you said that the link, there would be a file being shared. Can we share that, yes, please? Yeah, yes, it will be shared. 1 second. And the Kalana, at the same time, keep the link with even the YouTube channel, the PDF. Yes, yes, yeah. Yeah, and the same time, can you make the Google form? Yes. What is the problem they have? Need to, to get the information, the name, age, what is the qualification, and the telephone number, and they can write down the problems with the at least, each problem have to be only 160 word. We don't want to see the pages by pages. Only within 160 words, they have to write down the problem. Yeah. So the Google the Google form is already been made. Landini, please put it on the chat now. So the audience, as Chairman's mentioned, please fill that form like when you have the free time and share with us
Then you can list all the problems or an issue or a question that you might need the answer from Mr. Perera. Then we can filter it and share that with the chairman and give you the appropriate answers. But the So problem that, with the 160 word, Kaushi. yes, This is the yes. main point. Otherwise. Yes, sir. Yeah. So please be kind enough to keep your question very short Problem with the 160 word. Yeah. To write it in around 160 words, please. So I'll come back to the presentation. This is on the step 3. Step 3 being, now let's say now you have a project, you have your idea and everything in your hand, and you have an idea of the total investment that might go into your project. So I want to highlight, especially when it comes to tech, you can make use of platforms such as Sri Lanka Investment Network. I'll go to that website and quickly show you. So this is the Angel Investment Network. And here the best thing is, as you can see, connecting Sri Lankan entrepreneurs and angel investors. So if you are looking for the fundraise, you have to select the fundraise option. And this is also being used by investors to find new projects so that they can go and invest in it if they are interested. So now, since assuming that you have a new project and you are looking for somebody to fund your project, this is one of the best platforms that you can use. So, and this is open to anybody in the world. So even in Sri Lanka, you can make your own account and you can submit your pitch. Here you can see, all the pictures that you might put in here. You can just click and fill in the data and submit your pitch and submit this. Then you can find somebody to invest in your new project. So similarly, another thing I want to highlight, since it is in IT, this is done by the Ministry of Digital Infrastructure and the Information Technology Institute, the ICTA. They also have a platform where they help out all the tech new business entrepreneurs who might have a good proposal. So they have their own registration process. You can later go to this website and get more information on the registration, and then they have a credit evaluation system as well. So I am highlighting this because this is specifically on the tech industry only. So you can make use of all these resources available within the country. Then in addition to that, I also want to highlight, and I think this is very important. Let me go to the website first. So this is called Angel Co. And the special factor of this platform is that you can find remote work experience by joining this platform. So for example, when you go to their website, you can select the job section and they give you like different options. When you go down, you can see in what field you want your work experience. So since like I'll go to the designer stage. So there, if you look at the designer, there's user researchers, visual designers, creative directors, graphic designers. Then when it comes to product, there's product managers. Likewise, in every category, you have different remote work experience options that you can apply and see. I mean, you can try and see. You would get an opportunity to work remotely. So I'm just going to select, for example, let's select user researcher, and there are filters here. So you can filter like the initial salary that you might be looking at. I'm just randomly selecting a range. And then like you can select if there are like any special skills like Python to Java to the other coding and programming systems. Then whether you want to just like, do internship or full-time likewise. So once you filter the way that you require, and also you can select which country you want the remote option from.
So here you can fill to any country, like anywhere in the world. Then it will give you some options of what are the already available vacancies. And it gives you whether it is remote or like it's something like physically you have to be there. But when you filter it under remote, everything becomes, the option becomes remote available options only for you. So I just wanted to highlight this because it's very important that you get actually the work experience. And Kalana, can you please add the points on why we are highlighting this, please? Yes, Kaushi. At the same time, Kaushi, we have to show that, that the dpuni.org also. Sure, sir. After Kalana's one, you have to show the, the DP Uni, then yes. Tell them how the free courses. Yes. So let me share my screen. Right. When exploring opportunities for job-specific work experience, and for example, this is specifically, I'm highlighting these 4 points for students who are looking for internships, who are currently undergraduates. It's why it is important for you to do the internship and also gain as much as experience or knowledge about the market. Why it is important. So one thing that is really important is that an individual needs to understand what the market needs and what are the requirements of the clients. So that is something important that each and every undergraduate should understand when they are going into the job, when they are getting out of the university. And the other point here is that the most important thing is that client communication, how they communicate your requirement. Most of the time, the clients we meet are not technologically sound. So for those scenarios, we need to understand that how to cater to their requirement, how to make them understand of what you can deliver and how you are going to deliver, and to make them understand of the time that you require to deliver your project. So these are some of the things that you need to understand prior to getting into the field, because it's important that you give the right message when you are going into the job. Then gaining confidence. This is something important, whereas if you have already worked in certain projects, when you are going to work in some of those projects, it would be very helpful for you, and very helpful for you as you know the process of taking the project throughout. Most of the time, a lot of work comes as project basis. So if you have already worked in a particular project that is related to IT, it will give you a lot of confidence that you know the entire your front end and your front and your forward process and your backward process. So that is something important. Then the other important thing is that since you are an undergraduate, your path is not specified. Here you get an opportunity to explore different avenues that are available in the IT industry. As we all know, we tend to go to a particular job as and when they offer us. So sometimes we do not specifically think, or we do not specifically experience where and what we are good at it until a certain time passes at your work. So being an intern, being with different types of work will give one an opportunity to understand this particular avenue is my expertise and this is into my liking. Or maybe if you are looking more into the financial aspect, that this particular path will give me more remuneration. So there you get the opportunity of exploration. So these are some of the 4 points that are important as an undergraduate to understand why internship is important. And the other factor is that usually in Sri Lanka, we all know that the university, the companies approach the universities for internships, as well as you might go for an internship via one of your contacts. So that is the normal scenario.
But now when the companies approach your university, it's important that you have had an additional experience than your colleagues, so that you stand out from the others. You know how the process works. So that experience will give you an added advantage when going forward. Right. Let me move on to more resource material in terms of what I spoke. So, yes. So resource material that we can use in terms of confidence building. So these are some of the free available courses that one can utilize, one can put their time into and learn about how to build your confidence at work, how to hack exercises for solid confidence. So these are some of the things one can attend to and understand and learn. Right. Then tech industry job, so tech industry job market oriented skills. As I've told you, now this is a very specific industry. It could be, you could be a beginner, you could be someone who is an intermediate in the industry, you can be an advanced person who would be looking at the industry. If you're a beginner, it's important that you need these set of skills that we have highlighted. Specifically, if you are good at problem solving, then you need to know algorithms and code. You need to have coding skills. You need to learn very well about the OOP concepts, object-oriented programming concepts, optimizing skills, and communication skills. So if you are a beginner, it's really important that you need to harp on these particular points. And going forward, maybe when you are becoming an intermediate or an advanced employee in the industry, it's important that you specialize in your company's main used languages that are currently being used. So one could be looking at specifically at ASP.NET, maybe DB concepts on SQL. So these are a little bit specific, but when it comes to your particular job role and your company's requirement, it's an added advantage that you have become an expert in these areas. Yes. So as I told you, you should always be a good communicator. Competence to effectively and timely communicate with technical and non-technical teams from different territories. Right. So most of these skills we have highlighted are in the mix of if you are a beginner as well as you are an intermediate or an advanced employee in the industry. So as I told you, some of the main languages that are prominent and currently mainly used are Java, Python, and C++. So it's important that you have a very good knowledge in these three languages. So here we have suggested, I'm sure we learn this at university level, we learn this at our master's level, but if anyone wants to learn more or advance, or if there is someone who is not related to this industry whose interests are to learn the programming languages, they can always go into these free courses that are available and start working on them. Right. Moving on, these are some of the most prominent Java free courses that are available that we have listed in the presentation, which you can check afterwards. And also we have highlighted for Python. So Python 3 programming specialization, which is provided by University of Michigan. And you can see that it's a beginner level course, but the course duration is for 5 months, which you can attend and learn. So as I told you, we have highlighted most of the free courses that are provided from some of the most popular universities, popular IT related universities in the world. Right. So moving on, we are also looking at how top global companies look at companies like Google, Microsoft, and Facebook, what sort of skill level that they are specifically looking at. So if you are, as I've told you, one should definitely be very sound in one language that they are very much prominent in order to get into certain levels, get through the interviews.
So some of the most developing technologies are like machine learning. Then of course, software development has been there for a while, but machine learning tend to be as a developing learning skill that is required by most of the top IT companies in the world. Right. So I've also highlighted some of the most specific. These could be mainly highlighted on job specific related educational as in modules. But these are, if you know these things, it could be an added advantage when you are getting into these particular companies. Right. So knowledge on quantitative behavioral analysis and statistical concepts, communication experience, and experience asking as well as answering meaning and impactful questions. As a beginner, as an intermediate, as an advanced employee, these are some of the key things that you should know in your entire career. So as I told you before as well, Kaushi, you want to say something? No, I was just going to add the very last one here. Yes. Experience asking as well as answering meaningful and impactful questions. So that sentence has really good value for one person to consider. And now since if someone is just starting uni, you might not understand this very well. But as you go on with your life and when you come to the work environment, this thing for me is one of the key terms when I am functioning with my team. You know, when they even come to a meeting or like with their research, this kind of thinking is what I am looking at. And also I know from our chairman's level to other senior management level, this is very important for all of us. Right. Thank you, Kaushi. So as I told you, I think these are some of the things that these top companies look at when they are in their procurement process. So free IT online courses. So here, these IT online courses, we are specifically looking at the mobile development courses, programming courses, web design courses, and general IT courses, and some of the courses that are available free of charge for skill development of the students. So as I told you, we've highlighted several courses that are relating to Java before as well. And here we have added some of the courses that are available from University of Pennsylvania and Duke University. You can go through these courses as we share them. Karana, this is 100% free or how? Yes, Chairman, 100% free. Only payment would be for the certification. But actually, to get the the knowledge, no need to get the certificate. No, they can learn without getting certificate. Then 100% free. Yes, Chairman. Right. So, for example, Kalana, do you DP Uni? Do you have links to these from DP Uni? Yeah. No, even this because they want to highlight the few courses. Exactly. No, even though you go to the DP Uni, you can find all the free courses in the worldwide, and they have 8,000 free courses. So without putting your credit card or some payment, then straight away you can go and you can learn. When they come to the end for the certificate, of course they will ask the money, but to get the knowledge, today world is 100% they are free. So students keep on asking for these various lists. I think, Kalana, if they go to DP University, they can find all these and many more, right? Yes. So since I've been highlighting on the courses, we have added few more courses throughout into the next slides. I will quickly run through them so that you all get a grasp of what we have added. So in terms of communication skills, this is in general, this is valuable for most of the students. And specifically, you can see these are short courses that are 10 hours, 20 hours, 11 hours. So which would give any individual an opportunity to learn and to get the knowledge on development of their communication skills. So these are also, we have added courses from edX, Coursera, Udemy, and most popular universities in the world. Right.
So general IT courses that one can learn more on more about. These are some of the actual, we have only put very few into this. Some of them are very specific, but we have included some of the free courses for students to follow. Right. So this is something that if someone who doesn't want to get into a university or register on a platform and do, they can always check on YouTube. So very recently we found out about this YouTube channel that is currently available in Sri Lanka, that who is providing lessons for ICT students in Sinhala medium. So I will quickly show you how this first website works, bestjobs.lk, programming in Sinhala, that they have provided. One slide I will quickly show. Yes. So I've already logged into their YouTube channel prior to, as a preparation. I will quickly run through one video. Sorry. Yeah. So they have put several course modules that are, this is with regard to JavaScript. JavaScript series JavaScript මුලින් ඉඳලා ඉගෙන ගන්න කැමති කට්ටියට ඉතින් ඔයගොල්ලෝ JavaScript වලට අලුත් නම් ඒක බලලා මේක බලනවා නම් තමයි වඩා හොඳ මොකද මේ series එක follow කරන්න JavaScript ගැන මৌলিක දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන හින්දා අපි මේ වීඩියෝ එක. So I'm sure if our interested parties can definitely have a look at these shown links, and they can get some additional knowledge into their careers and their knowledge base. So let me move on to see, we have highlighted many Sinhala website, many Sinhala YouTube channels that provides videos of ICT lessons for students in Sinhala medium. Right. So in English medium also we have found some popular YouTube channels. The new Boston. I will quickly show you how New Boston have listed their videos. So this is their YouTube channel with 2.5 million subscribers at the moment. So they are looking at most of the popular languages, as well as how to use most of the popular frameworks that are currently being used in the world. Right. There are a lot of things to share. I'm sure you all can get the presentation after the webinar, and then you all can have a look at all these links that we have provided. So here we've given a very good understanding so as to why we have provided these YouTube channels as a justification, as well as the links to them. So anybody can access them. You can see that their most viewed video is about 6.6 million, which is a very big number. So compared to even the local in the world context. So yes, so these are also some of the channels that are currently providing education on different aspects in terms of their frameworks that they are providing. And one thing that I want to highlight here for our students is that there are websites such as LeetCode and HackerRank, which our students can test themselves. They can go online and solve the problems that are provided by Amazon, Google, or other popular companies who has provided them. So our students can try out those problems, and as well as they can get the correct answer, which will be provided by those relevant companies. So there's a premium version of that, but most importantly, the free version will give you enough and more companies who are currently facing problems in their codings, in their problems, in their errors, bugs, and so on. So these problems you get to solve free online after the registration, and you can test yourself by solving those after achieving some sort of skills from learning these languages. Right. Ms. Kaushi will take you through the rest of the presentation. Thank you. Yeah. Thank you, Kalna.
Kaushi, can I just add one more thing to what Kalana said? Kalana kind of preempted everything, but the Future Careers Bridge of /com Sri Lanka also is a platform where students can take the challenges, and the industry is watching. I put the link on the chat. So this is from the Sri Lanka Association for Software and Service-Oriented Companies. The Future Careers Bridge is another resource that they can look at. Thank you. Thank you, Professor Vishaka. So I'm going to continue, and then I'll straight away go first to the DP Uni website. So all you have to do is just type on Google DP Digital University, and then you get the website dpuni.org. So just click that. So this is the home page. And as you can see, we have put free online courses from more than 50 world's leading best universities, such as Harvard to MIT, to Imperial College of London, Stanford. Likewise, you will see the list of universities as well as online learning platforms that we have considered for this website. And as Chairman mentioned, we have 8,000 plus free online courses. And for example, if I go to information technology, all you have to do is go to this Explore Free Courses tab and then click the choice of your subject. So I'm going to select IT. Then once you select the required course category, you will be directed to a page similar to this, where all the free courses have been listed according to your level. So you have the ability to filter it according to the level that you want, and also according to the universities that you would like to get the knowledge from. So likewise, when you go down, you'll see different subjects. And then I am going to select for you, probably I'll take MIT. So just select the university name, and then the free courses under that would come up on your screen. So here, once you get the course options, just click on the choice that you would like to study. Then you get directed to that platform. So this is provided by MIT. And once you have gone through this course, they will give you an idea of the learning outcomes as well. So here you will get an understanding on all the syllabus, as well as who are your instructors likewise. So you just have to view the course materials and then get access to your course. And also I want to highlight, in certain cases, we have given you the opportunity to access lecture notes from world's best universities. So in this is an example. Again, this is from MIT, and this is on user interface design and implementation. Here you have free access to all the lecture notes, their assignments, and any projects that they might have done. So I'll click on the lecture notes. See, you'll see from session 1 to up until you have almost 25 lecture notes from the MIT. I'm gonna select usability PDF. So this is lecture 1. So you have access to MIT's lecture notes on your hand. So what I'm trying to highlight is, like, you have all the resources, and through DP Uni, everything is filtered out for you. So it's a matter of, it's up to you to take your time and go through these sites and select the appropriate courses for you in order to either learn a new skill or to upgrade your current skill set. So now I'm going to come back to our presentation. So here we would like to give an idea about now, somebody who is going to either start a degree, or somebody who is already in the ICT industry,
who are the people currently they can go and have a look, meaning you can go to YouTube and type their names and see what are the latest speeches or discussion they might have had and what kind of points they could have highlighted at these sessions likewise. So we have listed around 8 tech influential leaders of 2021 for you, starting from this person called Akhil Kasa. He has a platform, digital platform called OfferUp, and it is one of the largest mobile marketplaces to buy and sell in the US market. So likewise, we have listed few more people option for you. So based on the purpose that you might be having, check the purposes we have listed under each people and choose the relevant person for you and go and listen to their webinars or speeches or maybe read articles done by them in order to gain knowledge in the field that you want to be in. Then I want to move on to another part of this presentation. This is for, you can see on the screen now, these are the top 15 countries globally identified for new business, the most helpful countries when it considered for startups. So starting from US, UK, China, Israel, India, Germany, Poland, Malaysia, Sweden, Denmark, the list goes on till China. You can look at these countries and see what are the projects and startups that are coming in these countries. Can I learn something from them? What kind of technologies they are using? Like who are the key people they have? Likewise, you can go to Google and research based on your preference. So for today's discussion, I have just chosen Israel because Israel is one of the best countries to look at to understand how technology and how digitalized they are, especially their healthcare center, and especially with this COVID situation, they have become very effective because of the whole digitalization process that they are following. So I'm gonna go to the Israel section. So we have listed for you under transport and mobility sector, what are the already functioning tech firms active in Israel. Now, Waze is something most of us know. It's even in our mobile phones. So it is a mobile satellite navigation system similar to Google Maps. So that is also coming from Israel. Then something similar to Uber is Get. It is a taxi ride service similar to Uber. Then they have another app for vehicle safety called Nexa. Likewise, we have given you few more options where you can go. Why we have listed this? So that you can go to each of these websites and see exactly what they are doing and do like make it your own pilot project to dig deep if you are interested in these sectors. So this is for anyone who is interested if somebody is want to develop something in the transport sector. Then likewise, we have listed for the medical from Israel. So we have two. One is mainly using AI called Zebra, and the other one is related to diabetes, Glucome. Then we have also listed for you solutions in business, business environment. So Wix, it is an online website creator. So this is quite interesting. Please go and check this later. And then Monday.com. This is something that we also use at our office. For my team management, I use Monday.com. Basically, all the tasks are listed there with the proper timelines and all that. So everybody use that platform to communicate. And then Mindspace. Mindspace is something where you can rent out office spaces. So likewise, the list goes on. Then we have listed for you. Yes. One more thing. Yes, sir. You tell the active track. You know, yes, how we start like 4 years ago, because of that, when even the COVID comes, we have no issue with the COVID or no COVID. Correct. So active track is basically for the staff production monitoring. It is a software, and this we implemented 4 or 5 years ago. And the idea for that 4 years or 5 years ago was
like, because we have a lot of female staff in our department. So we were thinking, let's say if somebody is like expecting, like we didn't want them to have like a headache, say, like thinking, how am I going to work and how I'm going to report to work and managing a family likewise. So with that concept, at that time, we did a research and then found out what are the best employee productivity monitoring softwares are. And then we finalized the active track. And as Chairman said, now that most of us are working remotely, it has become very like easy. It's easy for the management as well as for the other end, because it's very transparent. You can see and track how much they have worked within a day, which websites they have been into. Likewise, you get the full snapshot of each and every individual. Then I'm going to move to the, yes, sir. I'm going to move to the next sector. It's on fintech. So there are around 9 firms that you can check at your own leisure. Then on agriculture technologies, this is also a good area to look at. Then security and defense companies. I mean, Israel is famous in this sector anyway, as most of you would know. So please go through all of these and dig deep if you are interested in any of these sectors. And then also water purification, recycling, wastewater reclamation, and cloud seeding. Then finally from Israel, there are social services, crowdfunding and family tree tracking and social media options. So my heritage is mainly for family tree tracking. And then crowdfunding, it's called Our Crowd. It is also a new startup. So all of these resources you can make use of. And before I conclude the presentation, I'm going to go back to the confidence sections Kalana was touching upon before. Yeah, so this is that slide. Why I'm coming back here is like, because confidence is very important and something that we lack seeing in university students, in whatever the interactions that we might have had, not everybody, but some. So that's why I'm coming back to this point, and that's why we have listed specifically online available courses for you, so that if somebody is having any doubt, you can go through all these. These are 100% free, available online. You can watch each and every video and the lessons that they might have and improve your confidence levels. So I'm going to just open one and play one for you. So this is a course on instant confidence course. And you just have to click. Before I go there, I'll highlight you what you will learn. These are all the key points you're going to learn once you have done this, and it's only like few hours. So let's go to the course. And I have selected for you like just 2 areas to play and show today. What is confidence? Confidence is about not taking yourself too seriously so that when you make a mistake, as you will occasionally do, you have the ability to shake off the embarrassment and learn from it. Confidence is also knowing full well that you will make mistakes in life, but also believing that you have unique and incredible abilities to offer the world. It's your job to identify and refine them. Confidence is essential for all aspects of your life, from being successful at your job, to being happy and fulfilled with your partner and friends, to simply getting out of bed each morning and facing what's ahead. Indeed, confidence does seem like such an elusive thing, isn't it? Is it something we're born with? Something in our DNA? Do we acquire it only after a certain age, like our driver's license or the right to vote?
This is the last part of the video I want to play for you. To do. Forever confident. To leave you, here are all the things for you to do to build your confidence now. 1. Learn how to be still with yourself. Meditate for a few moments every morning. Build on that time as you can throughout the day. Find quiet moments to sit with yourself and just be. 2. Accentuate the positive. Find the qualities you like about yourself and be generous with the compliments. Be your own suitor. Gush over how beautiful your eyes are, how well you can do crosswords, what a caring parent you are. Do this particularly when the negative thoughts come creeping in. 3. Engage in unknown situations. Ask questions. Tell a joke. Pay a compliment. Get ready to converse. 4. Learn from the past and move forward. Be here now. Don't get caught in a negative feedback loop of past mistakes, expectations, decisions, etc. Take the lessons learned from the experiences and people involved and continue to move in a positive direction. Inventory what you have in the moment. Ask yourself, what do you want to accomplish? Who is there to help? Who is there who may hinder? Make a plan to move ahead day by day. 5. Envision what you want. Whether a situation is a potentially good one, such as a job interview or test, or a negative experience, a breakup, a loss of a job, view yourself as the person having what it is that you want. Even if at first you feel as if you're only playing a small part, practice makes perfect. The more you see yourself as successful and present yourself as confident, the more others will see you the same way. That positivity will come your way. You made it happen. What could be better than that? Yeah, so with that, we have come to the finalization of the presentation. So thank you very much for being, throughout this presentation with us, and we really hope it has been helpful. And I want to highlight all these materials are now available at the YouTube description at Chairman's YouTube channel. So you can access all this presentation as well as all the different PDFs are like individually made on each section that we presented to you today. So all of those are available, and those were shared on the chat as well. I saw that. So please make use of them, and good luck with your future. Thank you very much, Kaushi. Can we say that that last message in Sinhala and Tamil first? මම හිතන්නේ කෞෂි මිස් කිව්ව දේ තේරුණා. හැම දෙයක්ම මේ ධම්මික පෙරේරා මහත්තයාගේ YouTube channel එකේ මේ හැම දෙයකටම links තියෙනවා. ඕන කෙනෙකුට ගිහිල්ලා නිදහසේ බලා ගන්න පුළුවන්. Janani, can you repeat that in Tamil? Yeah, sure. இந்த வெபினார்ல கொடுக்கப்பட்ட எல்லா விதமான யூடியூப் எல்லா விதமான லிங்க்ஸும் எல்லா விதமான PDF டாக்குமெண்ட்ஸும் திரு தமிக பெரேரா அவர்களது உத்தியோகபூர்வ யூடியூப் தளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் அதனை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். மேடம். Thank you. Over to you, Mr. Dhammika Perera. Thank you. දැන් ඇත්තටම දැන් ඕගොල්ලන් මොන හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න ඉන්නවා නම් මම හිතන්නේ 3 දෙනෙක් හරි 4 දෙනෙක් හරි 5 දෙනෙක් හරි මේ වගේ ගෲප් එකක් හැදිලා ඉස්සෙල්ලා තමන්ගේ අයිඩියා එක මෙන්න මේ වගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකකට දාන්න. දැන් හොඳම එක්සැම්පල් එක මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඕගොල්ලන්ගේ අයිඩියා එකත් එක්ක මේ හැම රටකටම ගිහිල්ලා බලන්න මොකද කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ට මේකේ මෙහෙමයි දැන් මේ බිස්නස් මුදල් මේ කොහොම තියෙන්නේ නොලෙජ් එකත් එක්කනේ. මම අද මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණම නොලෙජ් එකත් එක්ක මිසක් මම කවදාකවත් මේ
ලක් එකක් කියන එක තුට්ටුවකටවත් බිලීව් කරන්නේ නැති මිනිහෙක්. ඉතින් ඒකද මම කොච්චරද මගේ නොලෙජ් එක අඩු මට එච්චරයි සල්ලි තියෙන්නේ. ඒතර මම මේ මෙෂර්මන්ට් එක මගේ ළඟ තියෙන මීටරේ ඔච්චරයි. මොකද මම හොඳට දන්නවා දැන් ඒ කියන්නේ මුළු වර්ල්ඩ් එකම චැලෙන්ජ් කරන්න පුළුවන් මිනිහෙක් තමයි බිල් ගේට්ස්. ඒතර මිනිහ චැලෙන්ජ් එකක් දීලා තිනවා. දැන් අද වෙනකම් මේ මයික්‍රොසොෆ්ට් එකට ගහන්න සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් වුණාද? බෑ. Apple එකට ගහන්න පුළුවන් ෆෝන් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් වුණාද? බෑ. එහෙනම් මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ Tamanට හැකියාවක් තියෙන අඩුම ගානේ චැලෙන්ජ් එකක් දෙන්න මුළු ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට. ඒතර එහෙම චැලෙන්ජ් එකක් දෙන්නේ නැතුව දැන් හොඳම එක්සැම්පල් එකක් ගන්න දැන් Facebook accounts වලට යන්න කී දෙනෙකුට Tamanගේ මූණ දාගන්න බැයිද? එක්ක පූසෙක් දානවා එක්ක මලක් දානවා. ඒ කියන්නේ එක්ක මොකක් හරි වෙන එකක් දානවා. දාලා හැංගිලා ඉන්නවා. කී දෙනෙක් වෙබිනාර් එකකට හරි Zoom meeting එකකට ආවොත් මූණ හංගගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ Tamanට මූණවත් ෆේස් කරගන්න බැරි නම් Tamanට ඒ ඉන්න ටයිම් පීරියඩ් එකේ මේකේ ඉන්නවා කියලා ඉන්න බැරි නම් Tamanට එහෙම දුවන්න ඕන නම් Tamanට ඔළුව කහන්න ඕන නම් දැන් ඒ වගේ වැඩ කර අරව ඔළුවට ගන්න බෑ. මේක purely is like a meditation. මොන හරි දෙයක් absorb කරන්න ඕන නම් ඒ absorb කරන stage එකට එන්න ඕනේ. දැන් හොඳම උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් ඕගලන්ට මේ වගේ පේපර් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් නම් 3 දෙනෙක් හරි 4 දෙනෙක් හරි 5 දෙනෙක් හරි. මම බිලීව් කරන දේවල් තියෙනවානේ. ඉතින් මම හිතන්නේ 3 දෙනෙක් විතර brainstorm කරමුද? ඒතර එක්කෙනෙක්ගේ අයිඩියා එකක් නෙමෙයි. එක්කෙනෙක් කියන දේ මම හිතන්නේ හරි කියලා. අඩුම ගානේ දැන් මම බිලීව් කරන්නේ නැහැ මම කියන එක හරි කියලා. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මම කියන එක 60ක් තමයි හරි. එහෙනම් මට ඉතුරු 40 පිටින් දෙන්න ඕනේ. මොකද මම ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න ගියොත් එහෙම දැන් මම මේ කියන එක හරි. දැන් ඕගොල්ලන් හිතනවා මේක තමයි perfect solution එක කියලා. නෑ. මේ මම දෙන knowledge එකෙන් එක ladder එකක් තිබ්බ වගේ නිකන් පඩි පෙරවල් 3-4කට උඩට යන්නේ. ඒතර ධම්මික පෙරේරා කියන චරිතයෙන් ඕගොල්ලෝ පඩි පෙරවල් 3යි නැග්ගේ. ලයිෆ් එකේ සම්පූර්ණම end එක දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අද මේ තියෙන වෙබිනාර් එකෙන් කරන්නේ ඒක. මම දන්නවනම් මේ මුළු ඔක්කොටම සොලියුෂන් දෙන්න ඒ කතාවත් වැරදිනේ. දැන් මගේ ඔෆිස් එකෙන් අපි දැන් කෞශික් කියන කතාව හරි මේක 100% අපේ ඔෆිස් එකට මැච් වෙන අපි කරන දේ. බයි ඕගලන්ට එක කරන්න බැරි වෙයි. හැබැයි මේ ડોකියුමන්ට් එකට සිමිලර් ડોකියුමන්ට් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඕගලන්ට අවශ්‍ය වෙන දේ ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන ටෙක්නොලොජි එක කොහෙන්ද අපි ෆ්‍රී ඉගෙන ගන්න? ඕගොල්ලන්ගේට අවශ්‍ය මොන රටේද මේක තියෙන්නේ මේ විදිහට? මොකද සමහරක් අය ලංකාවේ අය හිතනවා මේ කියන්නේ මම මුළු ලෝකෙටම අලුත් දෙයක් හදන්න ඕනේ කියලා ඩ්‍රීම් එකක ඉන්නවා. කවුරු හරි ගිහිල්ලා බලලා තියනවද patents.com එකට තමන්ගේ අයිඩියා එක තියනවද කියලා? Kaushi, I think better can you put the patents.com, then we can show them how the patent.com work. Sure. Let me go there now. So basically just go to Google search and then type Google patents. Then you'll see the search result page with Google patents, the name, and click on that. Patents. Yes. Yeah. So it's patents.google.com. So once you are there, just Apple 2021. Sure, sir. Just put Apple INC and then select this one. Let's put the 2021 also. Sure, sir. So here you'll see all Apple's latest patent options on different aspects. So for example, let's go to this one.
And I'm going to here you can download the PDF as well. මොකද ඕගොල්ලන්ට patents.google.com එකට ගියොත් ඕන තරම් patents තියෙනවා බලන්න. ඒතකොට මේ ඔක්කොම මේකෙන් ඉගෙන ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් උනත් එයා PhD කරන ළමයින්ගේ papers 3000ක් මේ කියවලා බලලා correct කරලා තමයි එයා අතන්ට එන්නේ. නැත්නම් එයාගේ මුලින්ම එකපාරට ආවා කියලා නෙමෙයි. ඒතර එයා papers 3000ක් කියවලා තියෙනවා. ඇයි දැන් ඕගොල්ලන්ට එතනට එන්න ඕන නම් ඇයි papers 1000ක් කියවන්න බැරි මේකෙන්? ගිහිල්ලා. Tamanට හිතන idea එක මේ patents. මේ google.com එකට ගිහිල්ලා මේකෙන් ඉගෙන ගන්න. මොකද මේකෙන් ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම ඊට පස්සේ තමයි තමන් හිතන දේ හිතන්න ඕනේ. දැන් සමහරක් අය හිතන්නේ දැන් රයිට් දැන් මට හෙට හදි එහෙමනේ. සමහරක් අය හිතන්නේ සල්ලි කියන එක ටක් ගාලා එනවා කියලා. සල්ලි එන්නේ නැහැ. knowledge එක අරගන්න සල්ලි පස්සෙන් එන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ ප්‍රින්සිපල් එක ඒක. ඒ කියන්නේ තමන්ට knowledge එක තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ව ෆලෝ කරන සල්ලි ටික. දැන් ඕගොල්ලෝ කරන්නේ පොඩි knowledge එකක් තියෙන සල්ලි ෆලෝ කරනවා. සල්ලි දුවනවා හයියෙන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ try කරනවා කවදාකවත් නැහැ. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ ස්පීඩ් එකට වැඩි හයියෙන් සල්ලි දුවනවා. ඉතින් කවදාකවත් ඒක මීට් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මේ වගේ patents 1000ක් කියපු ළමයෙක් මට හොයලා දෙන්න පුළුවන් නම් යුනිවර්සිටි එක ඇතුළෙන්ම. හැබැයි මං හිතන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන් හිතන්නේ අයියෝ එහෙම නැහැ. මේ patents 1000ක් විතර කියවුවනම් ළමයෙක් මං හිතන්නේ එයා ඉන්නේ වෙනම ස්ටේජ් එකක. අපිට ඇත්තටම ප්‍රොෆෙසර් විශාකා මේ වගේ ඇබිලිටි තියෙන ළමයි 5 දෙනෙක් විතර දෙන්න පොඩි රිසර්ච් එකකට අපි ඒගොල්ලන්ව හදලා දෙන්නම් patents කියලා වෙන ලෙවල් එකකට. ඒ කියන්නේ මොකද කියන්නේ එහෙම ආස ළමයි 5 දෙනෙක් ඉන්නවනම් මට දෙන්න ටීම් එකක් මම හදලා දෙන්නම් ඒගොල්ලන්ව next level එකක්. මේක මේ ලෝකේ කියන එක simple. හැබැයි අපි හිතන්නේ මේ ලෝකේ කියන එක හරිය complicated අර මම පටන් ගත්තේ නූල් බෝලේ වගේ පැටලිලා මගේ දුප්පත්කම ඒක ASCII තියෙනවා. එහෙම මුකුත් නැහැ. Tamanට කම්පියුටර් එකයි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකයි තියෙනවා නම් ඔය දෙකට දුප්පත් වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් ළමයින්ට කම්පියුටර් එකක් නැහැ, ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් නැහැ. ඒකෙන් පල්ලෙහාට නෙමෙයි, කියන්නේ ඒකෙන් පල්ලෙහාට උනත් බැංක් එකකින් ලෝන් එකක් අරගෙන මෙතනට එන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි මේ හැම ළමයෙකුටම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කම්මැලිකමට හිතුවොත් මට ෂෝට් කට් එකක් ගන්න ඕනේ කියලා මේ මම හිතන්නේ ඒ knowledge එක තියෙන්නේ ඕගලන්ට 105ක් විතර. හැබැයි patents 1000ක් කරපු ළමෙක් මට ඕනනම් මේකෙම hand එක රේස් කරන්න මම patent 1000ක් කියලා තියෙනවා කියලා. පුළුවන් නම් එක්කෙනෙක් රේස් කරන්න. ඒක නෑ. ඉන්නවද එක්කෙනෙක් patents 1000ක් කියපු? නෑනේ. එහෙනම් මම ඒක patent 100ට බස්සන්න. patent 100ක් කියපු කෙනෙක් අත උස්සන්න. ඒකත් නැත්තම් මම patents 10ක් කියවපු එක්කෙනෙකුට අත උස්සන්න. දැන් 10 දෙන්නෙක් වගේ ඉන්නවා. 3 දෙනෙක් ඉන්නවා සර්. කවුෂි 3 දෙනාම අපිට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. පුළුවන්. Himaya Mihirangi. Landani, can you allow her please? Yes, Kaushi. Himaya? හිමයට unmute කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. Himaya, you can talk in any language. You know, unmute and talk. මම හිතන්නේ හිමායා ගොඩක් වෙලා ඉඳලා අත උස්සගෙන හිටියා. අර ඉරේන්ද්‍රව ඉරේන්ද්‍ර ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි මේ answer එක දෙන්න. Hello. Can you hear me? Yes. Yes, ඉරේන්ද්‍ර. ඔව්. මම නම් patents 50ක් 75ක් වගේ කියවලා තියෙනවා. හරි. ඔයා මොන සම්බන්ධවද කියවන්නේ? සර් මම මේ චයිනා වල ඉගෙන ගන්න මේ චයිනා වල undergraduate කෙනෙක් දැනට මම ඉගෙන ගන්නේ බයෝ ඉන්ජිනියරින්. එතකොට මම මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක් වගේ આવහම මේ මට ඉන්ට්‍රස්ට් නම් විතරක් මම ඒක කියවනවා. ඒකද ඔයා patents 60ක් 75ක් විතර කියවලා තියෙන්නේ. ඔව් සර්.
හරි. ඔයාගේ මොකද ෆියුචර් බලාපොරොත්තුව මොකද? ඉස්සරහට මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? කොහොමද මොකද කරන්න ඕනේ? සර් මට ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් සර් දැන් මම දකින්නේ මම දැන් එක දෙයක් ඉගෙනගෙන දැන් මං හිතන්නේ දැන් මම මේ දැන් බයෝ ඉන්ජිනියරින් කරන්නේ මේකේ ස්කෝප් එකක් තියෙනවා මොලිකියුලර් බයොලොජි වලින් ඉස්සරහට යන්න කියලා. මට එහෙම යනවට වැඩිය මම කැමතියි මොකද ඒ වගේ ගිය මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා ඒ අන්තවල ගිහිල්ලා ගොඩක් හිර වෙලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට එතනින් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මොලිකියුලර් බයොලොජි හොඳටම දන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒ ෆීල්ඩ් එක විතරයි දන්නේ. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එකතු කරලා යම් කිසි දෙයක් කරලා ඉන්ටග්‍රේට් කරන්න. ඒ කියන්නේ මොලිකියුලර් බයොලොජි කරන කෙනෙක් IT කරන කෙනෙක් එක්ක ඉන්ටග්‍රේට් කරන්න මට මැද්දේ ඉඳලා මොකක් හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් මං හිතනවා ඒක තමයි හොඳම දේ කියන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්න දේ කරන්න පුළුවන්. අපි පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරමු. ඔයත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා නම් හරි. කවුද මේ මෙයාගේ මේ ෆෝන් නම්බර් එක හරි මාරි ගන්න පුළුවන් නම් අපි ගන්න. මේ ඔයා කනෙක්ට් කරන්න අපේ ඔෆිස් එකට අපි මෙතනින් එහාට ඒ ඉතුරු කන්වර්සේෂන් එක ගෙනියමු. මොකද මම මේ දවස්වල ළමයි 5-6 දෙනෙක් හොයනවා පේටන්ට් කියවන. හරි සර්. එතකොට අපි එකතු වෙලා බලමු මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර තව කවුරුත් ඉන්නවා නම් අත උස්සන්න පේටන්ට් 10ක් කියපු කෙනෙක්. ලැංගිනි මහේෂ් අත ඉස්සුවේ වෙලේ. ඔව් මහේෂ් ඔයාලට දැන් කතා කරන්න පුළුවන් මහේෂ්. හෙලෝ. ඔව් මහේෂ් අපිට ඔව් සර් මම IT ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නේ. මම මේ මගේ කන්සෙප්ට් එකක් තියෙනවා ERP සොලියුෂන් එකක් ඩෙවලොප් කරන්ද සියලුම බිස්නස් කවර් වෙන පරිදි ඒගොල්ලන්ගේ කොහොම බිස්නස් ෆන්ක්ෂන්ස් ටික මම කියන්නේ ලොකු බිස්නසස් නෙමෙයි ස්මෝල් බිස්නසස් මේවා ඒ කියන්නේ අපි ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්වොයිසස් P&L බැලන්ස් ෂීට් වෙනකම්ම ERP එකක් ඩෙවලොප් කරන්න මේක අලුත් කන්සෙප්ට් එකක් මගේ අයිඩියා එකක් තිබ්බා. ඉතින් ඒකට මම පේරන්ට් බලපත්‍ර ගොඩක් මම කියවා මම ලංකාවට බාර දුන්නා ලංකාවේ ආයතන එකක් ගන්න දැන් අවුරුදු දෙකක් විතර තියෙනවා ඒක තව ප්‍රෝග්‍රස්. එතකොට මගේ අයිඩියා එක තිබ්බේ කවුරු හරි ඉන්ටර්නල් ඒගොල්ලන්ගේ සිස්ටම් එක ඩෙවලොප් කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ අයිටම් මාස්ටර් ෆයිල් එක ඔටෝමැටිකලි පබ්ලිෂ් වෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ අයිටම්ස් ටික වෙබ් පේජ් එක. ඒ එකක්. අනික අපිට පුළුවන් මේ ක්ලවුඩ් සිටුේෂන් එකක් වගේ වෙලාවක අපේ කම්පැනි එකට තව යූසර් කෙනෙක් ඔටෝමැටිකලි ක්‍රියේට් කරලා එයාට ඉන්වයිට් කරන්න අපේ එකට වර්ක් කරන්න ඉන්න කියන එක. ඔක්කොම මේ අලුත් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් වෙන්නේ. තව ගොඩක් කන්සෙප්ට් තියෙනවා මම අන්න ඒ දේ හොයන්න මම ගොඩක් මේ පේටන්ට් කියෙව්වා. ඔව් දැන් මම ඇත්තටම හරි සතුටුයි. ඔයා වගේ එක්කෙනෙක් පේටන්ට්ස් කියවලා පේටන්ට් ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා මේක සබ්මිට් කරපු අය. දැන් සමහරක් මිනිස්සු ඉන්නවා පේටන්ට්ස් අරගන්න සබ්මිට් කරා කියනවා මෙහෙන් රස්තියාදු වෙවි ඉන්නවා. ඇහුවාම පේටන්ට් කියවලා තියෙනවද කියලා නෑ සර් මම මගේ එක මම සබ්මිට් කරේ. ඉතින් එතකොට මට හිතන්න නමක් එයාට කියන්න පුළුවන් වෙනවනේ මොකක් හරි වෙන නමක් නේ. ඒ කියන්නේ පේටන්ට් එකක් කියවන්න නැතුව පේටන්ට් එකකට සබ්මිට් කරා කිව්වහම මම ඉතින් මම ගොඩක්ම සර්ච් කළා මම පේටන්ට් එක කොහොමද වෙන්නේ මොකද්ද මේකේ ෆෝමැට් එක කොහොමද මේවා ලියන්න ඒවට වෙනම වර්ඩ්ස් තියෙනවා මේ ඔක්කොම මං හෙව්වා ඊට පස්සේ මම තනියම තමයි මේ දේවල් කරේ ඉතින් මම ඒකත් බාර දුන්නා මේ ඔෆිස් එකට තව මේක ප්‍රෝග්‍රස් තියෙන්නේ තවම මට ආවේ නැහැ මොකද මහේෂ් මේවා දැන් මගේ ළඟ තියෙනවා පේටන්ට්ස් 70ක් විතර හැබැයි ඒ එකක්වත් මහේෂ් මේ පේටන්ට්ස් 70ම තියෙන මගේ ළඟ ඉන්නෝ PhD කරන 70ක් PhD කරලා ඇවිල්ලා ඉන්න 70ක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සෙන්ට්‍රල් බැංකුවට පස්සේ මගේ ගෲප් එකේ තමයි වැඩිම PhD කරපු අය ඉන්නේ. එතකොට අපි මොනවද කරලා තින්නේ? ඒගොල්ලන්ට එන අයිඩියාස් වලට ඔක්කොම පේටන්ට්ස් ගන්න දෙනවා. හැබැයි මගේ බිස්නස් තියෙනවා හොඳ කමර්ෂියලි වයබල්. ඒ කියන්නේ 100% ක්ලෝරින් ඇබ්සෝබ් කරන්න කාබන් හදන්නේ මම විතරයි වර්ල්ඩ් එකේ. ඔය මම මේක පේටන්ට් එකක් හැටියට එළියට දැම්මොත් හෙට තව මාසකින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අනිත් මිනිස්සු හදනවා. ඊට පස්සේ මට වෙන්නේ නඩු කිය ඉන්න. ඒකින්ද මම ඒවට පේටන්ට් දාන්නේ නැහැ. දැන් මගේ ළඟ තමයි 33000 වෝට්ස් පවර් ලයින් එකක් අත් දෙකෙන් අල්ලන්න පුළුවන් ග්ලව්ස් එක තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකේ පේටන්ට් එක අපි කාටවත් දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දුන්නොත් හදනවා. මොකද දුන්නාන් පස්සේ ඊට පස්සේ නඩු කිය ඉන්නනේ වෙන්නේ. දැන් මහේෂ්ට තියෙන්නේ ඔයාගේ තියෙන අයිඩියා එකත් එක්ක ඔයා වැඩ ටික කරගෙන යන්න. මම සර් දැනට වැඩ ටික කරගෙන යනවා. මේක ලොකු concept එකක් යන්නේ මේ අතර මෙහෙම මේ online business එකක් manage කරන්න පුළුවන් online website එකක් තවම නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි QuickBook MyOB වගේ platform ගත්තොත් හරිම සීමිතයි.
නමුත් මේ මගේ platform එකේ POS system එක mobile invoice distribution systems මේ හැම දෙයක් එක්කම මම මේක දෙන්න යන්නේ මේ business market එකට. ඉතින් සර්ට මට අවස්ථාවක් මට දෙනවට මට ඒක explain කරන්න පුළුවන් මොකද්ද මගේ idea එක කියලා. ඒ කියන්නේ internet banking වෙනකම් මේක link වෙනවා. අපිට මෙහෙමයි අපි මේ වගේ කියන්නේ patents කියවලා ඒ කියන්නේ time දාලා ඉගෙන ගන්න කැමති මිනිස්සුන්ව පොඩ්ඩක් ලං කරගන්නවා අපිත් දැන්. මොකද අනිත් අයට කට්ටි පයින් මිනිස්සු ටිකක් තමයි අපි දැකලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අරක කරනවා මේක කියනවා පේටන්ට් එකක්වත් කියවලා නැති නිකන් ඉන්න අය තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒ හම්බෙලා කියන්නේ සමාජයෙන් දකින්නේ දැන් අපේ ඔෆිස් එකේ ඇතුලේ ඉන්නේ අර වගේ ආයි ඇබිලිටි එක තියන අය. අපේ ඔෆිස් එකේ ඇතුලේ ගත්තොත් එහෙම මේ ඔක්කොම තියෙනවා නම් තමයි සබයි වෙන්න පුළුවන්. මොකද නැත්තම් වෙන්නේ හැමෝම බලන චූටි වැඩක් කරලා ලොකු සල්ලියක් හම්බ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙම හම්බෙන්නේ නැහැ. ලොකු වැඩක් කරලා පොඩි සල්ලි ටිකක් එක්ස්පෙක්ට් කරොත් අන්නේ වැඩේ සයිස් එකට සල්ලි ටික ෆලෝ කරනවා. හැබැයි නැතුව දැන් ගොඩක්ම ඉන්නේ දැන් හොඳම එක්සැම්පල් එකක් ගන්න දැන් අද මැච් එක තියෙනවා. දැන් මැච් එකේ රෙකෝඩින් එක බලන්නත් පුළුවන් මේකේ රෙකෝඩින් එක බලන්නත් පුළුවන්. එතකොට දැන් මොකද්ද මේ ළමයා චූස් කරන්නේ? මැච් එකේ රෙකෝඩින් එක බලනවද මේකේ රෙකෝඩින් එක බලනවද කියලානේ. ඉතින් එතකොටම තේරෙනවා සමහරක් අය ඉන්නේ මැච් එකේ තමයි ප්‍රයොරිටි මේකේ රෙකෝඩින් එක තමයි පස්සේ බලන්නේ. ඒ කියන්නේ හරි මම පස්සේ ඉගෙන ගන්නම්කෝ. මේ පස්සේ ඉගෙන ගන්නම් කියන කෑල්ල තියෙනව නේද? ඒ කවුරුත් නෑ. දැන් මෙතන ඉන්න අය තමයි හොඳටම එනර්ජි තියෙන්නේ නෑ. මැච් එක මට වැඩක් නෑ. මගේ ගමන යන්න මං හදන්නේ මැච් ඕන තරම් ගහයි. මැච් එක මම ඕන තරම් රෙකෝඩින් මට බලන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඒ වගේ ඇටිටියුඩ් එකක් නැත්තම් සමහරක් අය හිතනවා අපේ බිස්නස් එක අපිට අර වගේ නෑ අපිට අර වගේ කනෙක්ෂන් නෑ. ඒ කියන්නේ ඒ ඔක්කොම කම්මැලි දුවන්නේම අර වගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකකට. ඒ කියන්නේ කොහේ හරි මැච් එකක් ගහනවා නම් දුවනවා. ඒ තමන්ට ඉගෙනීම කියන එක ප්‍රයොරිටයිස් කරන්නේ නෑ. දැන් මම ලයිෆ් එකේ තාම කරන්න ඉගෙන ගන්න එක විතරයිනේ. මම වැඩ කරන්නේ නෑනේ. මගේ ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ සම්පූර්ණම රිසර්ච් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක විතරයි. බිස්නස් නෑ. ඒකෙන් මම මොකද කරන්නේ? ඩේලි නෙක්ස්ට් ලෙවල් එකට අප්ග්‍රේඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒ ගමන කොවිඩ් ආවා. දැන් කොවිඩ් ආවම හැමෝම කියනවා ලංකාවේ ඔක්කොම බිස්නස් වල අමාරුයි. හැබැයි මිස්ටර් පෙරේරාගේ බිස්නස් වල අමාරු නෑ. හැබැයි ඉතින් මං ඉගෙන ගන්න තියෙනත් එක මට මේක අමාරු වුණා නම් මං ඉගෙනගෙන නෑනේ. ඒ කියන්නේ මම ඉගෙනගෙන තියෙන මට නොලෙජ් එකත් එක්ක කොවිඩ් එක ආවම මගේ බිස්නස් ඩවුන් නම් ඉතින් මාත් අනිත් මිනිස්සු වගේනේ. නෑ ඒතර දැන් ඔය මං ටීවී ඉන්ටර්විව් එකට ගියාම අහන්නේ ඇයි ඔයා සල්ලි හදන්නේ ඇයි අනිත් අය වැටෙද්දි. ඉතින් ඒක තමයි මගේ නොලෙජ් එකේ සයිස් එක. ඉතින් දැන් ඔයාලම දැක්කනේ ඇක්ටිව් ට්‍රැක් අපි අවුරුදු දැන් මම හිතන්නේ මගේ ගාන වැරදිලා කවුෂි 5යි කියලා කිව්වේ 5 තමයි වෙන්නේ නැත්තේ. ඒකින්ද 4යි 5යි කියලා. ඉතින් 5කට ඉස්සෙල්ලා මේක දාලා ඔක්කොම මුළු ඔෆිස් එකම ready for the covid 5 years ago. එතකොට කොවිඩ් එක ආවම ඉතින් ඒක ඔෆිස් එකට normal. ඉතින් කාටවත් ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් මුකුත් ක්‍රියේට් වෙලා නැහැ මුකුත් නැහැ. is same. අර ගෙදර ඉඳලා වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම හැමතිස්සෙම මම දැන් ඇත්තට මම මේ ළමයි දෙන්නත් එක දැන් මට මේ දෙන්නෙක් ඉන්නව කොහොමත් මේකේ මට හරි සතුටුයි. ඇයි? මේව නිකන් අර මැණික් හොයන්න වගේ. ගංගක වැලි කූඩයක් ගත්තාම මැණිකක් ඔය දැන් මැණික් දෙකක් තමයි එළියට ආවේ. මේ දෙකත් කට් ඇන්ඩ් පොලිෂ් කරලා බලන්න ඕනේ කොයි ලෙවල් එකේ මැණික් දෙකක්ද කියලා. හැබැයි බලන්න දැන් මේකේ ඇතුලේ ඇති මැණික් ගල් 1000ක් විතර. sorry මේ නිකන් ගල් 1000ක් විතර. ඔන්න මැණික් ගල් දෙකක් ඔන්න උඩට ආවා. එක ප්‍රශ්නයයි ඇහුවේ. ඉතින් මං හිතන්නේ අනිත් නිකන් normal කළු ගල් වලටත් මේ මැණික් ගල් වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ අපි දෙන මේ වගේ වෙබිනාර් එකකින්. ඒකද ප්ලීස් ගිහිල්ලා knowledge එක ගන්න තමයි තියෙන්නේ. knowledge එක ගන්න නැතුව මම ඒකයි සමහරක් මම ඇත්තටම කතා කරන්නත් අකමැති ඒකයි. එක ප්‍රශ්නේ අහනකොට එලවන්නත් බෑනේ. එක ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ ඒ ප්‍රශ්නේම ඉවරයි. ඉතින් මට ඊළඟ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කටින් එන්නේ නැහැ අර කේන්තියට. ඉතින් මම ඒකයි මිනිස්සු එච්චර හම්බ වෙන්න ආසත් නැත්තේ. මොකද මේ ප්‍රශ්න වලට දැන් මේ ඔක්කොමත් එක්ක කතා කරන්න මට මේ ළමයි දෙන්නත් එක්ක විතරයි කතා කරන්න පුළුවන්. මම මේ දෙන්න දැන් ආපු වෙලේ ඉඳලා මට මේ දෙන්නව හම්බෙන්නත් ඕනේ ඇත්තට. ඇයි? ඒක තමයි ඇටිටියුඩ් එක. ඉතින් මම හිතන්නේ හැමෝටම එතනට ගිහිල්ලා සමාජයේ next level එකට යන්න කියන එක තමයි මම කියන්නේ. මට මෙතනින් ඕගලන්ට හොඳම උදාහරණයක් පෙවුණනේ. ඒතකොට මම හිතන්නේ දැන් මේ ඉස්සෙල්ලාම ඕගලන්ට මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. තමන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක
තියෙන ඕනම ඩීටේල් ටික මොන ටෙක්නොලොජිද ඔක්කොම ටික මේ අපි හදපු ප්‍රසන්ටේෂන් එක වගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදාගන්න. ඒක 3 දෙනෙක් 4 දෙනෙක් 5 දෙනෙක් වගේ ටීම් වලට හැදෙන්න. හැදිලා බලන්න මේ වගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා ඉස්සෙල්ලා මේක කොපි කරන්න බලන්න. Tamanට ඕන සබ්ජෙක්ට් එකට කොපි කරන්න බලන්න. කොපි කරලානේ ඒ ડોකියුමන්ට් එක අරන් බලන්න next level එක මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. අපි මං හිතන්නේ එහෙමනම් මේගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික අහමු. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් එකේ තියෙන ප්‍රොබ්ලම්ස් ඒ කියන්නේ විසඳ ගන්න බෑ කියලා හිතන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒක ඇත්තටම ටයිම් එකත් එක්ක පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න වලට කඩා ගන්න. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන් හිතන ඕගොල්ලන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කිය මේ Google form එක පුරවලා වචන 160කට අඩුවෙන් මොකද මං හිතන්නේ 160කට අඩුවෙන් වැඩියෙන් කියන්න ඕන නම් එයා ප්‍රශ්නය අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා නේ. මම ඕක දැනට දීලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්න 160ට මේ වචන 160කට මම ඕක ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට 80කට සීමා කරනවා. ඊට පස්සේ මම ඕක 40කට සීමා කරනවා තව අවුරුදු දෙකකදී. ඒ කියන්නේ වචන 40කින් තමන්ගේ ප්‍රශ්නේ කියා ගන්න බැරි නම් ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකින්ද දැන් ඕගොල්ලෝ කරුණා කරලා තමන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ටික මේ Google ප්‍රශ්න නෙමෙයි ඇත්තටම ප්‍රොබ්ලම් එකක් කියලා හිතලා ඔයාලට විසඳ ගන්න බැරි ප්‍රොබ්ලම් එක මේ Google form එකේ ලියලා අපිට දැන් එවන්න. ඒතර අපි දන්නවා ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න. ඒතර අපි ඒකෙන් හොඳ ඒ කියන්නේ විසඳන්න පුළුවන් يعني knowledge එක නැති අය ලියනේව නම් අපි ඉතර entertain කරන්නෙම නැහැ. මොකද මම ඒකයි කියන්නේ knowledge එක කියලා. මේ knowledge එකක් තිබිලා මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම තියෙනවා නම් problem එකක් අපි බලන්නම් ඒකට solve කරන්න මොකද්ද help කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන් මේ ප්‍රශ්න ටික මේ විදිහට Google form එකට මේව කරයි. අපි තව මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්න 5ක් හරි 6ක් හරි ප්‍රොෆෙසර් විශාඛා අපි මේක මෙතනින් වෙබිනාර් එකෙන් ගත්තා නම් හරි. හරි. මම හිතන්නේ දැන් අත්වල ඔසවගෙන ඉන්නේ ප්‍රශ්න අහන්න වෙන්නේ නැති නේද? මේ ලෑන්ගිනි. ඔව් අපිට ඉස්රාත් ඉන්නවා. කතා කරන්න. Yeah, hi, good evening, sir. Good evening. Yeah, it's really happy to see you on board, and we have recently watched you all the TV interviews. You are talking about all the new progress and everything and the futures and everything. So actually, sir, I have actually now this is kind of a downtime, and a lot of people are talking about these negative impressions and all that. Yes. So therefore, this is the best time for us together to put up a worldwide marketing campaign stating that Sri Lanka is the future.com. So like 3-4 months before itself, I have registered this domain name, and I wanted to promote Sri Lanka as a whole new future for the entire world. For this purpose, I'm actually looking for machine learning and AI together to find out what kind of demands people are towards Sri Lanka and the competing countries, so we can offer them better. So that machine learning and artificial intelligence bots can bring us leads, and we can arrange a very good team together, and physically on video conference and live calls, we can make them to connect to our country. So this is for future going forward. So the knowledge process and the wisdom of our country's intellectual properties can be bring foreign income to our country is the best solution to come out of the current crisis of our nature. Yes. I think I hope you can help us to make this applicable one. Thank you, sir. No, actually this kind of a solution, what you are planning, then we will have a cow sheep, like a 30 minutes session with them, really what they want. Then can you make the presentation what you want, and from our side, and then what is the tourism, everything, or how you are going to the get the lead from them, then we will have a meeting with our team. Right. Thank you very much. Definitely, sir. Thank you so much. Right. Thanks. The second question. Yes, it. Yes. Good evening, sir. මගේ ප්‍රශ්නය තමයි දැනට ලංකාවේ ගොඩක් හොඳට IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ এডියුකේෂන් එක තියෙන කට්ටිය දැනුවත් තියෙන කට්ටිය ගොඩක් වෙන රටවල් වලට යනවා.
එතකොට ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ලංකාවට සල්ලි එවන එක අඩුයි මොකද ඒගොල්ලෝ එහෙ පදිංචි වෙන හින්දා මට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ඇයි අපි IT වගේ දේවල් වලින් හොඳට දියුණු වෙන කට්ටිය ලංකාවෙම තියලා ඒගොල්ලොන්ට එහෙන් ඒ කියන්නේ වෙන රටවල් වලට ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ ඉඳන් සර්විස් එක දෙන ගමන් ඇයි ලංකාවට ඉන්කම් එකක් ගෙනද වැඩක් කරන්න බැරි කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට දැන් Zoom එක අපිට Zoom එක වගේ ඇප් එකක් ලංකාවෙම කරා නම් මුළු ලෝකෙම මේදි ගොඩක් ඉන්කම් එකක් ලංකාවට එනවනේ. ඒක ලංකාව ඇතුළේ සර්. එතකොට ළඟදී මම නිවුස් බලද්දි ගොඩ කාලයකට කලින් නිවුස් බලද්දි දැක්කා නාමල් රාජපක්ෂත් කියනවා මෙහෙම ඇප් එකක් අපි හදනවා ළමයින්ට දෙන්න කියලා. දැන් මම මෙහෙම කියන්නකෝ ඔයාට. දැන් ඔයා මොකද්ද කරන්න කියන්නකෝ ඉස්සෙල්ලා? මගේ අයිඩියා ගණන් සර් අපි මුලින්ම නෑ ඔයා පර්සන් ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? මම දැනට A-level කරන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් සර්. A-level කරනවා නම් නේ. يعني දැන් A-level කරනවා නම් මෙහෙමයි. ඉස්සෙල්ලාම හිතන්න ඔයාගේ knowledge එක කොහොමද next level එකට ගෙනියන්නේ කියලා. ඒක ගොඩාක් දෙනෙක් ඔයාට IT industry එක ගැන ඔක්කොම බලා ගන්න ඕන නම් මගේ dhammikaperera.lk කියලා තියෙනවා. ඒකේ technology and information කියලා page එකට යන්න ඉස්සෙල්ලාම. ගිහිල්ලා ඒක කියවලා ඉන්න. එහෙමයි දැන් රටට opinion දෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම කතා කරන්නේ මේකේ මොකද දැන් අපිට හිතනේවනේ මේ කියන්නේ. ඒ අපිට හිතනේව නෙවෙයි වෙන්නේ. මොකද ඕගොල්ලන් කරන්න ඕන ඉස්සෙල්ලාම තමන්ගේ knowledge එක ගන්න එක. මම මේක කැමතිසම කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් ඔයා ඔක කතා කරා කියලා ඔයාගේ ඔක idea එකක් විතරයිනේ. එතකොට idea එකෙන් මේ තින්නේ ධම්මික පෙරේරා ඔයාලා සිංහලෙන් යන්නකෝ. සිංහලකට දාන්නකෝ. Yes. තොරතුරු සහ සංනිවේදන තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශයට යන්න පුළුවන්. ඒක ඇක්සස් කරාම සම්පූර්ණ දැන් සගි මේ තියෙන රටේ දියුණුව සඳහා තියෙන අයිඩියාස් ටික අපි කොහොමද ලංකාව ස්මාර්ට් කරන්න කියන ප්‍රැක්ටිකල් අයිඩියාස් ටික ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. So අපි ස්ටාර්ට් කරොත් smart security, smart education, smart health, smart agriculture, smart transport, smart tourism, smart sports. Likewise, all the ideas are listed here. එතකොට දැන් ප්‍රශ්න අහපු පුද්ගලයාට මේකට ගිහිල්ලා ඔක්කොම කරුණු ටික මේ කියවලා ඉස්ලාම සකිනා වගේ දැනුම ලබා ගන්න. නෙවෙයි දැනුම ලබා ගන්න දැන් ඔයා බලන්න ඔයාගේ ලයිෆ් එකේ මොකද කරන්න හදන්නේ? මගේ නම් මගේ හරි අයිඩියා එකක් කිව්වොත් මට තිබ්බ ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩක්ම අපිට ලංකාවේ අර ට්‍රැෆික් වගේ දේවල් වලදී අයි අපිට මේ AI වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න බැරි මට ලොකු knowledge එකක් තිබ්බේ නැහැ ගැන. ඒ වගේ දේවල් තමයි ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ. මට දැන් අර දැන් ඔය world එකේම fastestම දුවන්න පුළුවන් අය කවුද වැඩියෙන්ම හයියෙන්ම දුවන්න පුළුවන්? උසේන් බෝල්ට්. එයා කොච්චර ට්‍රේන් වෙනවද? අවුරුදු 20ක් විතර ට්‍රේන් වෙලා තමයි අර තප්පර 10 දුවන්නේ නේ. ඒතර ඔයත් කරන්න ඕනේ මේ සම්පූර්ණම ඔයාගේ knowledge එක වැඩි කරනවා මිසක් අපි රට ගැන හිතලා අර අනිත් මිනිස්සු වගේ කියන්නේ මෙහෙම රට ගැන හිතන්න ඕනේ තමන් ඉගෙන ගත්තාට පස්සේ. ඒකෝල තමයි රට ඇත්තටම හිතන්න පුළුවන්. නැත්තම් වෙන්නේ දැන් ඉගෙන ගත්ත නැති එක්කෙනෙක් හිතුවහම මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් අපිට ඔයා වගේම ඇවිල්ලා කියනවා බබෙක්. අවුරුදු 5කට බබෙක් ඇවිල්ලා කියනවා රට මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒතර මොකද අපි ඒකට ගන්නෙ? ඊට ඔයා A level කරන ළමයෙක් ඇවිල්ලා කියනවා ඒක හැබැයි ඔයා මේක හොඳට අහන් ඉඳලා නැහැ මේ වෙබිනාර් එක. මේකේ අපි කියන්නේ knowledge. ඒතර තමන්ට knowledge එක කියන්නේ transport නම් තමන් සම්පූර්ණ මේ presentation එක කරන් transport සම්බන්ධව app මොනවද තියෙන්නේ? transport මොනවද world එකේ කරලා තියෙන්නේ? ඒගොල්ලන් කොහොමද traffic reduce කරේ? ඒතර මේ ඔක්කොම කියවුවට පස්සේ තමයි ඔයාට ඒකත් පෙන්වන්නම් මම කවුෂෝගේ යන්න ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර් එකට නෑ ඔතන නෙමෙයි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මිනිස්ට්‍රි එකට යන්න මේ ලංකාවේ මේ නෑ යා නේ ඕකේ මේකේ කරන්න ඕන ටික ඔක්කොම කියලා තියෙනවා. දැන් මේ පොත දැකලා තිබුණාද? ඔව් සර් මම වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා තිබ්බා පොත අරන් තිබ්බේ නැහැ සර්. ඒක තමයි දැන් ඊට පස්සේ පුතා දැන් මෙහෙමයි. රට ගැන හිතන්න ඕන නම් මේ පොත සම්පූර්ණම කියවන්න.
කියවලා බලන්න කරන්න ඕන වැඩ. මොකද දැන් මෙහෙමනේ per capita එක අනුව අපේ රටටත් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඒතර මේ රට දැන් ඕගොල්ලන් දන්නවනේ මොකද්ද සිටුේෂන් එක කියලා. එතකොට ඒකට කරන්න ඕන වැඩ ටික තමයි මම මේ ලිස්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේවා අනිත් රටවල් වල කරපුවා. අපි රටවල් 71ක්, ඒ කියන්නේ ඩොලර් per capita එක ඩොලර් 4000 ඉඳලා 20000 වෙනකන් රටවල් 71ක් බලලා තමයි මේ පොත ලිව්වේ. ඒ කියන්නේ මගේ තිබිච්ච අයිඩියාස් ඔක්කොම මම කපලා අයින් කරා. මොකද රටවල් වල ඉම්ප්ලිමන්ට් කරපු නැති ඒවා මට ඇවිල්ලා මිනිසුන්ට කියන්න බෑනේ. ඔයාලට තේරුණාද? ඔව් සර්. ඔයාලට දැන් තේරුණාද ඔයාලට තව ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා කියලා. ඔයාලට මේ පේටන්ට්ස් ටික හොඳට මෙයා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට තේරෙනවද දැන් ඉංග්‍රීසි වගේ ඉගෙන ගන්නව නම් කවුෂි මේක ගිහිල්ලා පෙන්නන්න මේ ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් 101. දැන් ඉංග්‍රීසි වගේ ඉගෙන ගන්නව නම් ඔයාට අපේ DP education එකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ level එක බලලා grade 10 එකේ ඉඳලා ඕනනම් 10 මේ 10 11 12 13 ඒ ටික කව කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එහෙම නැතුව කවුෂි ඕකෙන් නැතුව යන්න කෙලින්ම මේ උතන තියෙනවනේ අපේ මේ platform එකේම ඇතිනේ learn english කියලානේ. hello කවුෂි මේක page first one එකට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ learn english නෑ ඕක first page යන්න. no dpunit.org ගිහිල්ලා හරි එතන ඔක යන්න මදන් මේ තියෙන්නේ top 10 recommended videos ඊට අමතරව කෙලින්ම ඒ YouTube channel එකට ගිය හැකි. මේ තියෙන learn English with English class 101. දැන් මේ platform එකට ගිහිල්ලා දැන් ඉස්සරහ ඒකේ දැන් live class එක යනවා. යා අපිට දාන්න කවුෂි live class එක. Returning to work. Anything else? Any other things you want to throw out there? Idioms, businessy buzzwords? That's pretty much it. Okay. Let's touch base next video. Good one. Good one. ඒ live class එක දැන් අවසන් වුණා සර්. right. දැන් ඔයගලන්ට ඕන නම් learn english with english class 101.com කියන එකෙන් ඕගලන්ට ඉංග්‍රීසි ටික හදා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ ඉස්සෙල්ලාම ඉංග්‍රීසි ටික හදන්න ඕනේ මේ patents.com මේ ටික ගිහිල්ලා ඔක්කොම හදා ගන්න. ඒතර ඒ ටිකත් හදාගෙන ඔයා එන්න next level එකට එන්න මේ game එකේ. මගේ පොත බලන්න බැලුවෙන් පස්සේ රටේ කරන්න ඕන වැඩ ටික තියෙනවා list කරලා. එතකොට ඒකට capital අරවා මේවා ඒ ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට තේරුණානේ මම කියපු ටික නේද? ඔව් සර් thank you very much sir. හරි හරි. ඊළඟ question එක ගන්න. දිනිති ඔයාට ඔයාගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. දිනිති වැහෙන්නේ නෑ අපිට. ඔව්. මෙතන තව ගර්ල්ස්ලා දෙන්නෙක් ගන්න මොකද අපි මේ මේල්ස්ලා දෙන්නෙක් ගත්තා ගර්ල්ස්ලා දෙන්නෙක් ගන්න. මමත් කියන්න හැදුවේ. දිනිති නෑ next girl ගන්න. හිමායා මිහිරංගි ඉන්නවා. සේනාදී. සේනාදී ගෑනු ළමෙක් වෙන්නේ නැති කියලා අපි හිතමුනේ. සේනාදීට අන්මියුට් කරන්න පුළුවන් නේද? පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් හිමායා ගන්න. හිමායා දිගටම ආන්සර් කරේ නෑ මේ දිශානි වික්‍රමගේ
Hello. Yes. Hello, sir. Good evening, and thank you so much for the opportunity. Can you on your video? Yes, but my room is a mess right now. I'm sorry. Okay. Right. Yeah. So, sir, thank you so much for the opportunity. And actually, for me, IT is something which I really go hand in hand with business. And I really started loving IT because I saw that there is no future without IT, and with almost all the other sectors, including everything, even the smallest and the tiniest thing, IT is something which is always a part of it, just like how the DNA and everything is connected to us. So what I have in my mind is I always follow up to these ones which is related to space, and also the technology such as AR and IR. I have gone through the patents website, but to be honest, my lack of knowledge really blocks me to understand some of the coding and advanced computing skills. But however, I go through videos and documents, and also through some documents and articles based on What is your age and what is your qualification? I'm 23, and currently I have a qualification, a diploma in IT, and I have done a advanced diploma in business studies. Which university? Oxford College of Business. You're from which area, the Colombo or Kandy or how? I'm from Gampa. Gampa. You're not working any place? Currently working as an intern at Dialog. Intern as a internship at Dialog. Dialog. Okay. Yeah. So Kaushi, yes, sir. Also into the some kind of a communication. Right. Then we will see what we can do. Sure. Dishani, please share your number with Lakshmi. She'll write to you now. Okay, thank you. Better we will have a because we will see what because really here I don't understand the problem because I have to talk to more. Then we will see what is the solution we can give you. Yeah, sure. In short, I want someone in our country to reach up to Elon Musk, to reach up to that level, to reach up to in such a situation that our country is not just another island, but another country which is among the top 10 in the IT field, and as well as the industry that goes in hand with the top tech companies. Yeah, thank you. I am building DP education. It's like a Google or Facebook. The yes. DP education, people can type deep education. That's it. So they can download them. The whole world. This is my dream. I'm also want to come to the world like that. This is the reason my dream is now under construction. But now the Sri Lankan people now is the dream I'm going to achieve maybe another 2 months time. Then the whole Sri Lanka, the school education, 25% will download my app. I mean the 1.1 million. I'm reaching tonight. I'm reaching 600,000. Then only my goal another 500,000. I think maybe 2 to 3 months max. Then I'm reaching the 1.1. Then 25% is with me, the school children. Then I'm so happy. On the Sri Lankan side, next level for the next 3 years, you can see another goal: India, USA, and Bangladesh. Then you will see how my app going download. Then you can see the global top 10, app downloads is. I will come to that there. Yeah, and we shouldn't stop from there because that is not where it all ends. It needs to go on, and it's not the full stop. It's a semicolon. Yeah, 100% we agree. But we'll see that for your future, what we can do. Yes, thank you. Even this moment I speak is also a golden opportunity to me. So thank you so much for even hosting this. And yes, really look forward to what others do have to share as well, because I'm not the only one. There are a lot, and there are a lot of hidden gems in villages, in places where we haven't even discovered yet.
So thank you so much. This is the reason now with the DP education, we are trying to polish the gem. Then they have value. Yes. Yeah. The polishing Thank machine. you, Dishani. Thank you. We had another girl. We have Naduni. So, Naduni, you can ask the question now. Yes, Nadini. Nadini, you can unmute and ask. Yeah. Hello, sir. Hello. Sir, thanks sir. මම school ambassador competition එකට group හදලා තියෙනවා. Hari. ඒක sir දැන් මගේ 1750ක් ඉන්නවා. දැන් sir මම මේ දින්නේ නැති වුණොත් දැන් ඕකේ top 100 ආවේ නැති වුණොත් මම මොකද කරන්නේ? නෑ මෙහෙමයි. ඔයා 1750ක මේ අපේ app එක download කරවලා තියෙනවා නම් 2750යි sir. 2750ක් app එක download කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ numbers ටික අපි double check කරලා බලනවා ඔයාද app එක download කරන්න කිව්වේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඔය දැන් ළමයි ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක දුන්නාට අපේ ඔෆිස් එකෙන් අපි random call කරලා බලනවා හැම 5 number එකකටම ඔයාද දීලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාද app එක download කරන්න කිව්වේ කියලා. ඒකට දැන් කවුරු මොන දුන්නාද නැත්නම් සමහර කාට ටෙලිෆෝන් ලිස්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් නේ අපිට. ඉතින් ඔයාගේ හිත ඇතුලෙන් ඔයා 2750ක් download කරලා තියෙනවනම් 100% sure ඔයා in that 100 then you will have that opportunity to join us. Even though that, can you share with your telephone number with the Lakshi? Okay, sir. මට මේ screenshot තියෙනවා sir මම අර ඒගොල්ලන්ට අර guide කරලා තියෙන විදිහ screenshot සරන් තියාගෙන ඉන්නවා. හරි. එහෙනම් ඔයා කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඔයා දැන් ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක share කරන්න අපිත් එක්ක ඕන විදිහකට නැත්තම් මගේ ඊමේල් එකක් හරි වන්න. හැබැයි අදම ඔයා මේක කනෙක්ට් කරන්න අපිත් එක්ක. ඔයා 2750 බලන්න ඔයා මම කොහොමත් අපි ඇතුළට ගන්නම් ඒක කිසිම ඩවුට් එකක් තියාගන්න එපා. ඔයා ළඟ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ඔක්කොම තියෙනවා නම්. ඒක විතර නෙවෙයි අපි ඔයාලට බලමු වෙන විදිහකට ඔපචුනිටි එකක් ක්‍රියේට් කරන්න කොහොමද කියලා. Don't worry. ඒ වගේ එනර්ජි තිබුණා නම් අපි ළඟ අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ කිසි මේ ඔයා අද ඉඳලා හොප්ස් තියාගන්න අපේ ළඟ ඉන්නේ කියලා ඔයාත්. Thank you sir. නන්දිනිට මම හිතන්නේ බොහොම සතුටුදායක දවසක් වෙයි නේද? අපි මං හිතන්නේ මිස් පෙරේරා ගොඩක් දෙනා ප්‍රශ්න අහන්න හදනවා. හැබැයි අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ Google Sheet එක පුරවලා වචන 150කින් ඔවුන්ගේ ගැටලුව කියන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳ වේවි. දැන් අපි පැය නොදැනුණාට පැය දෙකමාරක කාලයක් ඊළඟ තියෙනවා. අපි ඒකද මේක අපි අද දැන් නවත්තමු. මම හිතන්නේ ඒ Google Sheet වලින් අපි හොඳ ප්‍රශ්න අහලා තිබුණොත් අනිත් එක මම මේ එන්ටර්ටේන් කරන්නේ අර knowledge එක තියෙන අයත් එක්ක විතරයි. මොකද දැන් patent එකක්වත් නොකියා එහෙම නැතු දැන් මම දැන් මේකෙන් පස්සෙවත් මම හිතනවා මේගොල්ලන් patents ටික කියවලා ඒ level එකට එයි කියලා. මොකද මට ඇත්තටම ඒක මොකද මම මගේ ඔෆිස් එක හදලා තියෙන level එකක් තියෙනවානේ. මට ඒතකොට සමහරක් අයට මට පුළුවන් command එකක් දෙන්න. ඔයා මෙතනට එන්න. ඒතකොට ඒක ඇවිල්ලා අවුරුදු දෙකකට විතර පස්සේ තමයි ආයි ඊළඟට මට යත් එක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. මොකද knowledge එක ගන්න නැතුව අපි කතා කිරීමෙන් කිසි ප්‍රශ්න වැඩක් නැහැ. දැන් ඒක දැන් ඕගොල්ලන්ටම තේරෙයි ඕගොල්ලෝ පහේ පන්ති ඉන්න ළමයෙක් එක්ක කතා කරොත් මොකද තත්ත්වය කියලා. ඒතර ඕගොල්ලන් හිතනවා මේ ළමයා A level pass වෙන්න ඕනේ, ඒ ළමයා යුනිවර්සිටි එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මගේ level එකට එන්නේ කියලා. ඒතර මාවත් ඒ විදිහටම හිතන්න. මම ඉන්න level එකත් එක්ක ඕගොල්ලෝ A level එකේ තමයි ඉන්නේ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් immediately අර attitude එක හදන්න. මම බලන්න තාම මම අර patents ටික කියවපු ළමයි දෙන්නත් එක්ක හරි happy එකේ මම ඒක enjoy කර කර ඉන්නේ. ඒක මට දැන් මේකෙන් දෙන්නෙක් හම්බුණානේ. ඉතින් මම ඒ දෙන්නත් එක්ක මගේ හිත ඇතුලේ දැන් හරි සතුටක් තියෙන්නේ. මොකද ගොඩක් ෆෝරම් වලට ගියාම මම ඔය ප්‍රශ්නේ අහුවාම කවුරුත් නැහැ. මොකද ඒ දෙන්නගේ කිව්ව voice එකේ frequency එකෙන් මට කියන්න පුළුවන් ඒ දෙන්න ඇත්ත කිව්වේ කියලා. සමහරක් අය බොරුවක් කියලා ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි voice frequency එකෙන් මම කියනවා මෙයා තව ප්‍රශ්න දෙකක් අහපු ගමන් ඊට පස්සේ යාට මුකුත් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මට ওই voice වල frequency එකත් එක්කත් මට කියන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකින්ද මම හැබැයි හරි සතුටුයි මේ වගේ මේක මේ කියන්නේ මේ වගේ එකක් මොරටුව යුනිවර්සිටි එකට හිතිලා මොරටුව යුනිවර්සිටි එකෙන් මේක
මේ කියන්නේ ප්‍රොමෝට් කරලා මේ වගේ දෙයක් කරාට මම හිතන්නේ ප්‍රොෆෙසර් මලික් ප්‍රොෆෙසර් විශාකා and අනිත් මේකට සම්බන්ධ වෙච්ච සියලුම ප්‍රොෆෙසර්ස්ලාට ලෙක්චරර්ස්ලාට මම හිතනවා හැමෝටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ වැඩක් කිරීම සම්බන්ධව. ඒ මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් අරගෙන මම හිතන්නේ ලංකාවේ ඉන්න හැමෝටම IT sector එකේ ඉන්න ඵලදායීතාවයේ වැඩි යමක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අනිත් එක YouTube එකේ පල්ලෙහා තියෙන PDF ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒ වගේ තමන් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදාගත්තොත් තමන්ට ඒ කියන්නේ තමන් කරන්න යන දේ මම හිතන්නේ ගොඩක් ඇස් ඇරෙයි. ඒ කියන්නේ මම ඇස් බලෙන් ඇරවුවා වගේ හරි තියෙයි. ඒ කියන්නේ සමහරක් අය ඉන්නෝ නිදාගෙන මම එයාගේ ඇහැ ඕපන් කරා කියලා ඕගලන්ට හිතෙයි. හැබැයි මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදලා ඉවර වෙච්ච දාට. එතකන් ඕගලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම හැමෝටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා හිතනවා. මම හිතනවා මම මෙතනින් නවතිනවා. මේක ඕගනයිස් කරපු අනිත් එක මගේ වැලිබල් ඔෆිස් එක කෞශී ඇතුළු සියලු දෙනාට මොකද මේගොල්ලන් තමයි අත්‍තරම මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට මම හිතන්නේ කියලා වැඩි දවසක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ අයිඩියා එකක් තමයි මේ ඒගොල්ලන් කොහොමද ඔෆිස් එකේ වර්ක් කරන්නේ කියලා තමයි මේ ඕගොල්ලන්ට ප්‍රසන්ට් කරේ. ඉතින් මම ඒකට 100% ඇග්‍රී මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට. ඉතින් ඒකෙන්ද ඒකතර චුට්ටි ඕගොල්ලන් දැක්කනේ අඩුපාඩුවක් තිබුණොත් මම ඒකට ඉන්ටර්වියු වෙලා ඒක හදනවා ඉවලෙම. නැත්තම් මට පුළුවන් මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක තමයි 100% හරි කියලා මේක නිකන් ඉන්න. දැන් මම ඒකට දෙන්නේ 98ක් විතර. තව 2ක් විතර මම ඒගොල්ලන්ට ඩිස්ටර්බ් කරා. හැබැයි ඒ 98 අපේ අය සතුටුයි ඒ 98ත් එක්ක. හැබැයි එහෙම නැතුව මට හිතන්න බෑ කවුරුත් 100% හරි කියලා. ඉතින් දැන් ඒ වගේ තමයි වර්ක් කරන්නේ. ඒක කවුරුත් හිතනරක් කරගන්නේ මේකට. මොකද මේක නොලෙජ් ෂෙයාරින් නේ. හැම තිස්සෙම නොලෙජ් එක ෂෙයා කර අපි next level එකට යන එක තමයි අපේ යුතුයකම් වෙන්නේ. මොකද next level එකට ගියොත් තමයි අපිට රට ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ওই කිසි එක්කෙනෙකුට කතා කරන්න බෑ. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඔක්කොටම මේක හොඳ සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඇති. මේ වගේ නොලෙජ් එක කියන එක most important කියලා ඇති. නොලෙජ් එක නෙමෙයි සල්ලි කියන එක තේරිලා ඇති. නැත්නම් හැමෝම හිතනවානේ සල්ලි කියලා. එහෙම එකක් නෑ මේක ඇතුලේ. මේකේ නොලෙජ්ම තමයි මට කියාගෙන ගියොත් හෙට එළි වෙනකම්ම කියන්නේ ඕක තමයි. ඊට පස්සේ තමයි කෙරවලේ සල්ලි කියන එක කියන්නේ වෙන්නේ. ඉතින් ඒකිට තව කොච්චර කතා කරත් ඕකම තමයි කියන්න වෙන්නේ. ඒකද හැමෝම හොඳට ඉගෙන ගන්න කියන එක තමයි මම කියන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මේ IT sector එකේ ඉන්න ඔක්කොම මේ patents බලන්න පුරුදු වුණොත් මේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තමයි නැති knowledge එක මේ free courses වලින් ඉගෙනගෙන next level එකට එන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ අද මේ වෙබිනා එකෙන් ඕගොල්ලෝ next අඩුම ගානේ පඩි 3ක්වත් ඉහළට නගී කියලා මම බලාපොරොත්තු මම මෙතනින් පස්සේ මම නිහඬ වෙනවා. සියලු දෙනා බොහොමත්ම ස්තුතියි ධම්මික පෙරේරා මහත්මයානි. අතර මම හිතන්නේ මම ලොකු කතන්දරයක් කියන්නේ නැහැ ස්තුති කරන්න. මේ පොඩි එක කමෙන්ට් එකක් තිබුණා මම ඒක කියන්නම්. මේ වෙබිනා එක is a passport to the heaven කියලා මේ කියලා තියුණා. මේ ඉතින් ඕන් යම් දෙයක් උකහා ගත්තා නම් මේකෙන් ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපේ සතුට ඔබේ සතුට. මොරටුවේ විශ්වවිද්‍යාලයේ විවෘත දුරස්ථ අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රය වෙනුවෙන් මම ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ධම්මික පෙරේරා මහත්මයා කිව්වා වගේ කොච්චර යාළුවා වුණත් මම පොඩ්ඩක් කනගාටුවෙන් හිටියා මේ වෙලාවෙ ඉල්ලන්න. මොකද ඔබතුමා සතිපතා අපිත් එක්ක මේ බිට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දියුණු කරන්න ගත කරන කාලේ හින්දා. ඉතින් මහාචාර්ය මලික් රණසිංහයන් ඒ අවස්ථාවේදී මැදිහත් වෙලා කිව්වා නෑ අපි අහමු කියලා. බොහොමත්ම ස්තුතියි ධම්මික පෙරේරා මහත්මයානි ඒ කරපු දෙයට. ඒ වගේම වැලිබල් වන් කණ්ඩායම මම නම් කියන්නේ DP education කණ්ඩායම කියලා කවුෂි තරහ ඔබ මේ ලාබාල දරුවන් හැමතිස්සෙම හරිම සහයෝගයෙන් අපිත් එක්ක වැඩ කරනවා. මම හිතන්නේ කලනයි කවුෂි අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කියන්න තියෙන දේවල් අද බොහොම සුළු වෙලාවකින් හරිම ලස්සනට ගොනු කරලා කිව්වා. බොහොමත්ම ස්තුතියි ලයන්දනි ලක්ෂී හැමදෙනාම හැම මොහොතෙම මේ සාර්ථක කරගන්න ලොකු උදව්වක් දුන්නා. ඉතින් මොරටුවේ විශ්වවිද්‍යාලය වෙනුවෙන් අපේ හෘදයාංගම ස්තුතිය හිමි වෙනවා ධම්මික පෙරේරා මහත්මයා ඇතුළු කණ්ඩායමට. ඒ වගේම මහාචාර්ය මලික් රණසිංහයන් හිටපු උපකුලපතිතුමා හැම වෙලාවෙම අපි උදිරිමත් කරනවා. සහ මගේ සහෝදර ආචාර්යවරුන් බොහොම දෙනෙක් අද පාටිසිපන්ස්ලා විදියට මේකේ සහභාගී වෙනවා. ඉතින් ඔබටත් මගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය. මම හිතන්නේ මලික් සර් වචනයක් දෙකක් කියන්න සූදානම් වෙනවා. හොඳයි. ප්‍රොෆෙසර් කියන්න. ප්‍රොෆෙසර් මේ තමයි මේ එනර්ජි එක ක්‍රියේට් කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම හැමතිස්සෙම. අපි මට තියෙන විශාල කීපුණු තමයි ඔබතුමා පැමිණීම අපි තම සතුටින්
බාර්ගල් ඉතාම සතුට ප්‍රකාශ කරනවා විශේෂයෙන් ළමයින්ට මම හිතන්නේ අපි දැන් එකක් ඉන්ස්පිරේෂන් එකට ඔබතුමායිලා කතා කරනවා කිව්වම ළමයි විශාල ප්‍රමාණයක් එනවා ඒත් එක්කම විශ්වවිද්‍යාලය පැත්තෙන් අපිට ඕනේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අද තියෙන මේ විශේෂයෙන් මේ තියෙන අලුත් තත්ත්වෙත් එක්ක ඔන්ලයින් කියන එක අපේ හැමදාම තිබ්බ සිහිනයක් ඒක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට සාර්ථක කරලා අපේ මේක තියෙන්නේ 27 වෙනකොට අඩුම තරම 20000ක්වත් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඔන්ලයින් මාර්ගයෙන්ම අධ්‍යාපන ළමයි හදන්න. ඒක තමයි අඩුම මේක. ඒක වැඩි කරගන්නයි බලාපොරොත්තු. සියලු දෙනාට පැමිණි සියලු දෙනාටම විශ්වවිද්‍යාලය වෙනුවෙන් නැවත වරක් ස්තුති කරනවා. Thank you very much. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි හැම දිනකටම හැමෝම මම හිතනවා යම් දෙයක් උකහා ගන්න නැති කියලා. බොහොමත්ම ස්තුතියි ධම්මික පෙරේරා මහත්මයා බොහොමයක් මේ ඉන්විටේෂන් තියෙනවා තව වෙබිනා කරන්න කියලා අපි අනාගතයට බලමු නේද? Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Stay safe everyone. Thank you so much. Thank you. පුතේ අන්න බස් එකේ නා. කලතරට ගහමාරක් දෙන්න. 184යි මාමි ගාන 186යි නේද? Big sheep? ඒක මේ come with පරිප්පු? No, sugar. Excuse me, you are right uncle. I think it is a cargo ship. DP education හැම ගෙදරටම ඉස්කෝලයක්. පුතේ අන්න බස් එකේ නා. කලතරට ගහමාරක් දෙන්න. 184යි මාමි ගාන 186යි නේද? Big sheep? ඒක මේ come with පරිප්පු? No, sugar. Excuse me, you are right uncle. I think it is a cargo ship. DP education හැම ගෙදරටම ඉස්කෝලයක්.